Good afternoon, one and all gathered here. On behalf of Sri Abhirami College of Pharmacy, I would like to welcome all the dignitaries on the dais, off the dais, our faculty members and our எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. I request everyone to be seated. When struggles and challenges are holding you down, a simple welcoming hand towards you is all you need to lift you up. I would like to call upon Ms. M.L. Indumati, Assistant Professor, to deliver a welcome address. Respected our beloved management, Academic Dean Dr. Jayabharati Ma'am, beloved Principal Dr. S. Jivanandam Sir, all department HODs, faculty members, our esteemed guest of honor, Mr. SONY AKKARA. He is the founder and executive of afternoon to all of you. I would like to extend a warm welcome to each and every one of you to our Career Guidelines program. We are thrilled to have you all here today to explore and discover the vast opportunities that lie ahead in your career journey. This program was designed to provide you with valuable insights, expert advice, and hands-on guidance to help you more informed decisions about your future. We believe that every individual has the potential to achieve greatness, and we are committed to supporting you on your path to success. So let us embark on this journey together, and it may be truly enriching and empowering experience for all of you. Once again, I welcome you all, and let's make the most of this enlightening experience. Thank you, ma'am, for your warm welcoming. I request our beloved Dean Dr. Jayabharati ma'am to welcome our chief guest with bouquet. I request our beloved Principal Dr. S. Jivanandam Sir to share a few words about. So good afternoon to all. So I think I want to regret first for 40 minutes delay to start this program because of our chief guest busy schedule, and it has been delayed. So anyhow, it is going to be an informative session for all of you with irrespective to the course. Like all paramedic students, whatever the doubts you have regarding your career after completing your graduation, what is the path you are going to travel, what's ahead from the next year onwards. It's a platform. After completing this session, you all are going to ask your questions by the way of feedback link, or else the hard copy feedback forms will be supplied, circulated in and around our students community, even in classes or in your own respective colleges. So today our guest speaker, they have one company, Eazy link, so they are processing for abroad career opportunity, as well as what are all the opportunities possible in higher studies also. He is going to give guidance. So I welcome you, sir, for our Abhirami institutions, and I welcome our Dean ma'am to organize and arrange such a wonderful career guidance program. Madam, welcome you, ma'am. So most of all, I want to thank our management. In their absence, I want to welcome them, and I want to thank them for giving supporting platform to conduct this program. So once again, I thank you all for participating in this in advance. Please be attentive and try to ask the possible doubts after this session, and be attentive. The murmuring sound and the mariana disturbance alla podum up to third year, it's enough. So since being outgoing students, you all will be attentive, I hope so. Thank you once again. Thank you, sir, for your valuable words. I request Academic Dean Dr. Jayabharati ma'am to share few words about the session.
Very good afternoon, one and all. So I thank management for giving such an opportunity and providing such opportunity for the young budding ones. If you are going outside, so what can be done? What can be done for the future? So after completing your course. So I thank management and I welcome SONY AKKARA sir, Eazy Link Private Limited in Kerala and all over in Tamil Nadu for accepting our invitation to have a session regarding so what's next after completing your UG, whether it is of higher education or it can be of your job wherever you like in and around the world, so abroad opportunities pati. So for that I thank SONY AKKARA sir, founder of Eazy Link Private Limited, and I of course thank Priya ma'am, who is the coordinator of this event, and I thank pharmacy principal sir for giving space for this program in your college, and sir have so came as a volunteer to organize this program because sir வந்துட்டு நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு இது இந்த மாதிரி ஒரு செஷன் வச்சோம்னா நம்ம ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் குட்டீஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் வந்துட்டு நானே ஆர்கனைஸ் பண்ணுறேன் மேம் அப்படின்னு வாலண்டியராக ஹேஸ் அக்செப்டட் அண்ட் ஆர்கனைஸ்ட் in a good manner. So I thank sir also, and I thank all the organizing committee of a pharmacy college, and of course students. ஸோ நீங்கள் இன்னைக்கு நடக்கிற செஷன்ஸ் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேட்டிவாக எடுத்துக்கோங்க because you all are in a final stage of your UG, your degree course. So after that what you are minting money abroad பண்ண போறீங்களா இல்லை you are going to again go for higher studies, PhD, and you are going to be an entrepreneur or whatever may be. ஸோ இதுக்கெல்லாம் ஒரு ஐ ஓப்பனராக ஒரு ஐடியா, ஸோ வேர் யூ கேன் கோ, எங்கெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இட் இஸ் தேர் இன் அண்ட் அரவுண்ட் வேர்ல்டில் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு இருக்குது அப்படின்னு ஒரு guidance. That is what the sessions will be, of course, I think so. So make utilize of this session and keep on asking questions of what is what. ஏன்னா இது உங்களுக்கான ப்ரோக்ராம். ஸோ உங்களுக்கு whatever the doubts you have, so you can ask and clarify. Okay, thank you all. Thank you, ma'am, for your motivational words. I'm glad to welcome Mr. SONY AKKARA. He is postgraduate in business management with 25 years of experience in senior management position with organization like Hindustan Unilever Limited, Reliance Communication and Systema Shime. He is also an international certified career coach and an effective communicator with a passion and professional experience in motivating and guiding the students to choose their right career path for a lifetime success. Now, I would like to welcome Mr. SONY AKKARA to start the session about career guidelines. Hello, check. Good afternoon. Good afternoon. Thank you so much. You are all waiting for last 30 minutes? I'm sorry, my apologies. I actually have skipped my lunch. I had some snacks in the car and managed because every day we have two programs. I finished an online program for Bangalore and coming here. So I'm sorry for this, but my suggested time was 2:30 only. Yeah, but now once we start the program, we will not allow anyone inside or allow anyone to go out. Yeah, so those who are ready for next 1.5 hours can sit here.
Yesterday I had to literally take 2 people and throw them out because of this lack of discipline in the class. Yeah, we are coming from the industry. We are coming from the industry, not teachers. So we have very, very less patience. I'm telling you openly. But we come to the matter straight. Listen and take it. For example, when you all were listening to the introduction that she read, I want to check whether you are listening or you are acting as you are listening. You are listening or you are acting. Priya, please close it, and that's the last entry. Over. This is an international forum, so we will close the door and then take it. Right. You know why I say this? You all will appreciate one day that Sony sir came and said, no one will enter the hall. This is my respect to those who came on time. You understand? You will understand when you join a corporate, they also will say, punch in and punch out. When you travel, first flight in and last flight out. These are corporate rules. So in the மாதிரி கிளாஸில் நான் அதை சொல்லி கொடுக்கலன்னு வைங்களேன், then you will think corporateல இவ்வளோ பெரிய ஆள் வந்துட்டு எங்களுக்கு இதெல்லாம் சொல்லவே இல்லையே, இன்டர்வியூ போனதுக்கப்புறம் then we unnecessarily sufferன்ற மாதிரி தோணும். ஸோ நான் சொல்கிறதெல்லாம் நல்ல அர்த்தத்தில் ஏன் அப்படி எடுத்துக்கணும் நீங்கள், ஓகேவா இல்லையா? ரொம்ப சோகமாக உட்காந்துருக்கீங்களா? உங்களால் எங்களோட 1 hour கிளாஸ் போயிடுச்சு, நாங்கள் நல்லா படிச்சிருக்கணும் ஸ்கூலில் போய் கிளாஸில் போய் அப்படி தோணுதா? இல்லை ஓகே, எஸ். Now you are with me. Now listen carefully. I said discipline attitude is fundamentally very important. Skill can be taught. We can teach you skills. It's very easy. But especially in a global forum, we look at discipline and attitude. I'm just saying this. And I come back to the question. My self-introduction was done by madam. And you are all here. Tell me which company I'm coming from. Eazy is this company which we started. What's my experience? She was reading. Which company? Which company? Okay, so inime irikumbodhu listen pananum. I'll be asking questions to check whether you're listening or not. I did my mathematics. Pochda. I did my masters in mathematics. Ungalku romba pidikulla differentiation, integration, sin theta and cos theta. Adala dana nursing and pharmacy vandinga. I did that. But why I'm here? Because after finishing mathematics, I had an interest. Mathematics was my qualification, but my interest was to become a leader. So after 1 master's, I came to 1 more master's on management. Everyone laughed at me. Mathematics master's mudichundu, someone is coming to Vellore campus to do his MBA again. அந்த காலத்தில் யாரும் பண்ண மாட்டாங்க. 1 master itself is already loan வந்துருச்சு, வீட்டுக்கு ஏதோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும், டைம் ஆயிடுச்சு, all that. But interest is very important. And people ask me with mathematics, how can you do management? Because management needs commerce, accounting, all that. நான் படிக்கல அது. I have the guts to say, let me try. 2 years gone, when the results came, silver medal in the campus with second rank again. You know why? கை தட்டா தட்டிக்குங்க, யோசிச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது. Okay, இது பழைய கதை. This is an old story. Old story, but I'm still saying this because mathematics can do management. நான் எதுக்கு சொன்னது தெரியுமா இது? இங்கே இருக்கக்கூடிய how many of you are B Farm? Please raise your hands. B Farm, all the students? All blue color, B Farm. நீங்களா? Okay. கை தூக்க முடியல, வயசாயிடுச்சு. Okay, right. Now all the nursing students, nursing? Very good. And physiotherapy? Very good. Who else there? Occupational therapy, yeah. Please raise your hands. Vitra mudiyuma occupational therapy. Yes. Who else? Mudiyiruchilla? Right. You know why I'm saying this? This class is from an industry specialist. I am going to talk industry. This is not my cup of tea nenekka kudadu. Whatever programs and career I am talking here, you are eligible and depending upon your interests. Clear? Okay. So can you go back to the previous one? We work with Indian Pharmaceutical Association, and thereby we can have authority and official statement say we 10 years have done
a wonderful job in healthcare area. We work with 265 colleges, pharmacy colleges and healthcare colleges, biomedical, biotechnology, etc. 250 colleges, 10 years. ഒരു ചിന്ന തവറ് നടന്നാൽ കൂടെ all the principals are so close, they all know each other. Okay, ഒരു ചിന്ന mistake നടന്നാൽ കൂടെ then you have a problem. With God's grace, 10 years, thousands and thousands of students have gone through our guidance. I can proudly say, I go to any country, chuma, I was in Ireland last month, just came back. Chuma walking in Dublin street, say, people say, Sony sir, eppadi irukkinga? Or how are you? All that. 3 years back, you remember we met in that place, this place. Once in a while, 1 or 2 grievances will come. And it's my specialization, I finish it, I close it, ensure they get a solution. Okay, admission kadichirichu poidichu appdinu kedaiyadu. And in this class, I am sure many students are sitting who want to work in India, who want to work in Coimbatore, who want to work in South India. I have to address them. It's not that everyone should get a qualification, everyone should go. You know what my mother always blessed me when I start for the class? Inga enga poren? I said Coimbatore. Okay. Nee inga irukravanga ella veliyur anupana inga aada irukka poran. Look at my mother's vision. Inge aalkal venumalla nee pandrathu correct ah? Then I asked Amma, I have 4 sisters. Amma oda what is that, daughters எங்க இருக்காங்க? அவங்க எல்லாம் வெளிய இருக்காங்க, வெளியூர் இருக்காங்க. ஓ, சோ உங்க பசங்க போலாம், மத்தவங்க போக கூடாதா? அப்படின்ட்டு இல்லடா, இங்க இருக்கணும்ல. I said yes, I understand. All my 4 sisters are in abroad, and because my first sister went abroad, I was able to do my MBA. Okay, so it's not that I am going for global and saying goodbye to India. No, அப்படி பார்த்தா மகாத்மா காந்தி வந்திருக்க கூடாது, அப்படி போயிருக்கணுமே. All the global leaders, all our Indian leaders have global exposure. Suppose நான் வெளியூர் போகலான்னு வைங்களேன், அப்போ கூட இந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆகும். பிகாஸ் அட்லீஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கலாமே, இந்த ஹெல்த் கேர் செக்மெண்ட்டில் என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமே. அட்லீஸ்ட் இட் வில் கிவ் யூ கான்ஃபிடன்ஸ். Now I am going back to my company. I come from a company called Unilever. She was reading that. நீங்கள் கவனிக்கல. Do you know this company, Hindustan Unilever Limited? தெரியுமா இல்லையா? இல்லை, கேள்விப்பட்டதில்லை. We understand only paracetamol and antibiotics. இதில் என்ன பிரச்சனை தெரியுமா? இப்போ நான் ப்ராடக்ட் பேர் சொல்கிறேன், உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், கேரண்டி. ஆனால் இது எந்த கம்பெனியிலிருந்து வருதுன்றது நான் அதை பற்றி யோசிக்கல அது வரைக்கும். பிகாஸ் ஐ தாட் ஐம் எ நர்ஸ், ஐம் எ ஃபிசியோதெரபி ஸ்டூடெண்ட், ஐம் எ ஃபார்மசி ஸ்டூடெண்ட். எனக்கு அது தேவையில்லை. இந்த திங்கிங் இன்னையிலிருந்து மாறணும். I'll tell you the products. தெரியும்னா எஸ் சொல்லுங்க, இல்லாட்டி நோ சொல்லிடுங்க. Do you know லைஃப் பாய் சோப்? லைஃப் பாய் இது இல்லை, எஸ். This is called yes. This means no. This means nothing. Correct? So life boy soap, Lux, Hamam, எங்க வரலையே, Hamam, Pierce, Dove, Clinic Plus, Sunsilk, Fair and Lovely, Lakme, Pond's. Now I said only one category. Now you go to any other category. You go to the washing category, your surf, your Rin, your Sunlight, your 501, etc., etc. Go to the food category, your brew coffee, Taj Mahal, Lipton, 3 Rose, Red Label, Nor Soup, Kisan. Ninga வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய 70 to 80% of the products will be from this single company called Unilever. ஆனால் அது எந்த கம்பெனியில் வரும்ன்றது நான் இதையும் கவனிக்கல. You know, because I am in healthcare industry. ஆனால் உண்மை என்ன தெரியுமா? No. You are not allowed to speak. இங்கிட்டு பேசணும், அங்கிட்டு வேண்டாம். Yeah, it will disturb the class. Now, Hindustan Unilever takes around 300 students fresh from the campus from pharmacy background. இப்போ என்னாச்சு? I am doing my B.Pharm. I want to get a placement. There is a company, உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய the largest company, the biggest company. They are taking 300 pharmacy students every year from the campus. ஆனால் அந்த கம்பெனி பற்றி எனக்கு தெரியல. அப்புறம் நீங்கள் எப்படி வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் சொல்லலாம்? பிகாஸ் Hindustan Unilever also have quality control, we also have regulatory affairs, we also have R&D, and we also need students. எங்களுக்கு வந்து பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி, பாட்டனி, சுவாலஜி நல்லா இருக்குமா, இல்லை 4 வருஷம் ஃபார்மசி படித்தவங்க நல்லா இருக்குமா குவாலிட்டி கண்ட்ரோலுக்கு? You understand? So in the class, the first point is, you are all, according to me, you are all graduates, and there are so many seeing us through the online. You are all, according to me, are graduates in science or in healthcare. That's all. Now, physiotherapy பண்ணுமோ, nursing பண்ணுமோ, இல்லை pharmacy பண்ணுமோ, இல்லை food industry போகுமோ, இல்லை cosmetics போகுமோ, இல்லை device போகுமோ, public health போகுமோ, manager, அது என்னோட இஷ்டம்.
I have a graduation in healthcare which is number 1 in the world today. Aduvarakum you have the God's grace. Because healthcare industry is going to overtake IT industry in 3 years, 4 years from now. Look at the growth. யாரெல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணாங்களோன்னு தெரியல. You know, I don't pray for this. நீங்க என்ன ப்ரேயர் பண்ணுவீங்க? ஹெல்த்கேர் இண்டஸ்ட்ரி வளரணும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? திடீர்னு மழை பெய்யணும், ஹாஸ்பிட்டல் நிறையணும், நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வரணும், எங்களுக்கு வேலை அப்படி தானே? எனக்கு இது வராது. ஸோ ஐ ஸ்டாப் மை ப்ரேயர் அண்ட் ஐ திங்க் எப்படி ப்ரே பண்ணிக்கலாம், நம்ம பசங்களுக்கு வேலை கிடைக்கணுமே. யூ நோ ஹவ் ஐ ப்ரேயர்? I pray for the food industry to grow. Food industry ilum quality control irukku, regulatory affairs irukku. Food industry you have a lot of chances. Food industry valarumbodhu ungalku enna benefit theriyuma? All the nursing and physio and pharmacy sitting here. Food industry valarumbodhu health care thanave valarum. Do you know the connection? In Kerala there is a place called Calicut, Kozhikode. Super biryani kedaikum. Biryani na oru sama biryani. அதில் கீ எல்லாம் ஊற்றி சிக்கன் பீஸ் எல்லாம் வெளியே இருந்து பயங்கர டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பக்கத்தில் 15 மெடிக்கல் ஸ்டோர் இருக்கும். இதுக்கு அது தேவை. Whichever place you go, wherever you get the tastiest foods, you know, the ready to eat, ready to cook and ready to swallow going to come now. When you practice all this, healthcare will automatically grow. நான் சொல்ல வந்த ஒரு பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா? உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய 3 areas, IT, pharmaceutical or healthcare and food, இது மூணு சேர்த்ததுன்னா ஒரு it is 75-80% of the job market. இது மூணு தான் மெயின். உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இது மூணும் நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். Tell me now, can I go to IT industry, nurses and physio or pharmacy? Can we go to IT industry? Yes or no? Yes. எங்க போலாம்? எனக்கு வந்து IT கோடிங் எல்லாம் தெரியாது, ஆனா I have common sense of IT ன்னு வச்சுக்கங்களேன். நான் எங்க எல்லாம் போக முடியும் கரியர்ல? எனக்கு அங்கே வந்து 2 வார்த்தை பேசணும்னு இருக்கேன், ஆனால் என்ன எங்கே நிற்க சொல்லியிருக்காங்க கேமரா இருக்கிறதுனால. ஸோ ஐ கேனாட் கம் தேர் ஆல்சோ. ஃபார்மசி ப்ளஸ் ஐடி, விச் வில் பி த கரியர்? ரெக்கார்ட் ஆகட்டும், 10 பேர் பார்க்கட்டும். 10 பேர் பார்க்கட்டும், நல்லது. ஃபார்மசி ப்ளஸ் காமன் சென்ஸ் ஆஃப் ஐடி, எனி கரியர் ஆப்ஷன்ஸ் or any health care program with some IT combination? Medical coding, yes. Then transcriptions, yes. Then pharmacovigilance, and bioinformatics, health informatics, public health. Now you go to any department. எங்க டாக்டர் பேசிட்டு இருந்தா போன வாரம், சார் எல்லாரும் வந்து AI வரும்னு சொல்றாங்களே, ஸோ அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு வேலை இருக்காதா? Look at the question. He is 65-year-old doctor. AI வந்தா அப்புறம் டாக்டர்ன்ற முறையில் எனக்கு வேலை இருக்குமா? வண்டர்ஃபுல் கொஸ்டின். அப்புறம் என்ன நினைச்சிருக்க தெரியுமா? AI வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ரோபோட் மாதிரி எடுத்துட்டு வருமா, அவர் ஒன்று செலஸ்கோப் வச்சுட்டு ஜொரம் 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 அப்படின்னு வருமா ஒரு கமெண்ட், உடனே அங்கே பேரசிட்டமால் சொல்லி வருமா? That is his understanding of AI. Then we have to explain to them, அப்படி இல்லைங்க, நீங்கள் ஒரு பேஷண்டோட ஹிஸ்ட்ரி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த நர்சிங் இண்டஸ்ட்ரி, when you take the history of the patients, you can upload it to the AI. உடனே இதே மாதிரி வியாதி உலகத்தில் எங்கே வந்தாலும் சிமிலர் கேஸஸ் ஒரு 1000 வரும். அதில் கம்பேரிசன் ஸ்டடி, அதுக்கு என்னெல்லாம் மருந்து கொடுத்துருக்குமோ, ஓகே, அதுக்கு என்ன இஃபெக்ட் அண்ட் சைடு எஃபெக்ட்ஸ், what was the result and what is the conclusion. So when you treat a patient for a disease, you have 1000 cases to compare. So your treatment will become extraordinary. அதுக்கு இந்த டாக்டர் என்ன செய்யணும்? ஏஐயில் எப்படி கேஸ் ஹிஸ்ட்ரி லோட் பண்ணுறதுன்னு கற்றுக்கணும். இட் இஸ் 1 month ப்ரோக்ராம் ஒரு 15 days ப்ரோக்ராம். ஓகே, எனக்கு இந்த கரியர் கைடன்ஸ் சொல்கிறது கூட பயமாக இருக்குது இப்போ, பிகாஸ் 5 வருஷம் கழிச்சு என்ன கரியர் இருக்குது எனக்கே தெரியாது. ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் கால் இஸ் லைஃப் கைடன்ஸ். எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லித்தரேன், என்ன பண்ணணுன்றது காலத்துக்கு சேர்ந்த மாதிரி நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், பட் எப்படின்றது சொல்லிக் கொடுக்குறேன். ஐ ஒர்க் இன் யூனிலிவர் செல்லிங் சோப்ஸ், தென் ஐ வாஸ் ஹெடிங் ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் செல்லிங் சிம் கார்ட்ஸ், then I got into education, then I got into international education. But என்ன பண்ணணுன்றது விட்டுருங்க, எப்படி பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியும். That's my base. புரிஞ்சுதுங்களா? To my first advice to healthcare students is, you can be an ordinary healthcare person, but if you do a little extra, you will become extraordinary healthcare. You know what is extraordinary healthcare? I have my degree plus a small X factor. That X factor can be management, that X factor can be computer, the X factor can be anything else. I met this girl in Ireland in my visits. Can you play this?
Her name is Priyanka. She opened my eyes. என்ன காரணம் தெரியுமா? I saw her. Priyanka, thank you so much for capturing the film so far. Yeah. Now, my Sound question, illa. I was talking to madam about the eligibility of the program. You come from. So the person will come and I'll show the video. Now, this girl taught me a big lesson. This girl taught me a big lesson. She is sitting in an MBA classroom. Yeah, she's the girl. Okay, now, எனக்கு இந்த ஸ்டூடெண்ட் தெரியாது. She's from Delhi. I did not know her. Because of the black hair and brown skin, I knew that she's from India. So I said hello, hi. She also said hello, hi. Then we introduced each other. Then she's sitting in an MBA classroom. Ask her, எங்கே படிச்சீங்க, எப்படி படிச்சீங்க? She said college name and she studied pharmacy. I said, what? Pharmacy முடிச்சிட்டு MBA classல உட்கார்ந்திருக்கீங்களா? She said, yes. I asked her, mathematics முடிச்சிட்டு என்னால MBA தாங்கல எனக்கு. It was very difficult in the initial first semester. Pharmacyல maths கூட நீங்க படிக்கல. நீ எப்படி, how can you manage MBA? You know what's the reply? Sir, நான் மாத்திரம் இல்ல, என்னோட கிளாஸ்ல எல்லாருமே pharmacy. I said, what are you saying? ஆமா சார், 40 பேருமே pharmacy. Then she said, only pharmacy can come. Then I'm asking what program it is, and she's saying, this is called Pharmaceutical Business Management. Only pharmacy can come. And I asked her, who's doing this? She's saying this program is designed by Johnson & Johnson. You understand? That's why I'm saying your interest is more important. She's saying, pharmacy முடிச்சு வெளியே வரும்போது, my interest is to become a leader. I want to become a CEO. So instead of going to the hospital, I thought I'll go for an MBA program. And what MBA program? Pharmaceutical Business Management. She told me a story which is wonderful. She asked me to tell some pharmaceutical company names. Can you name some companies, pharmaceutical company names? I think I should come out of the camera. What pharmaceutical company names? Boys, very shame, huh? You all sit like X. You should speak out. இது ஒன்றும் சினிமா பார்க்க வரல. Pharmaceutical company names. You know. இல்ல சாருக்கு தெரியுமா செக் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, right? Okay, now you must speak out. I don't want people actually sitting in that corner. அது அந்த டிசைனே தப்பு. You should be coming in the front. Anyway, now you know pharmacy companies, Sun Pharma and Johnson & Johnson and Pfizer and Cipla and etc. She asked me a question. Can you name 2-3 companies which have an owner or the director with a pharmacy background? Answer it. I'll give you 1,000 rupees cash prize right now. Tell me 3 multinational companies where the owner or the director is with a pharmacy background. Multinational companies. 3 companies, 1,000 rupees cash prize. Google Pay la ready cash. Yesterday also I gave a lot of prizes. Anyone? You can raise your hands. 10 seconds more. 5 seconds more. Okay, over. Discussion over. Now, I said Dr. Reddy's. She said yes. But then Dr. Reddy's no more. Second company, third company, எனக்கு வரல. Then she said, sir, ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டாம், அப்படி ஒரு company இல்ல. Now, if there is no pharmaceutical company or very less pharmaceutical companies have the director and owner with a pharmacy background, you know what will happen? I saw one medical store now on the way. முன்னாடி போர்டு போட்டு வச்சிருக்காங்க 30% discount. எனக்கு என்ன ஆச்சரியம் தெரியுமா? எங்க யூனிலிவர்ல எங்க ட்ரேடுக்கு நாங்க கொடுக்கக்கூடிய மார்ஜினே வந்து 10 to 12%. இவர் கஸ்டமருக்கு 30% டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாருன்னா இவருக்கு எவ்வளவு கிடைச்சுட்டு இருக்கும்? மேபி 50%. ரொம்ப நல்ல காரியம். ஆனால் பக்கத்து கடைக்காரன் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கல, அங்க கஸ்டமருக்கு எவ்வளவு பணம் மிஸ் ஆயிருக்கும்? இந்த பொருளோட உண்மையில விலை என்ன? இது யாரு போட்டது எக்ஸ்ட்ரா விலை எல்லாம்? எத்தனை பேர் சஃபர் பண்ணி இல்லாத பைசால உண்டாக்கி மருந்து வாங்குறாங்க? ஒரு 10 ரூபா பொருள் 50 ரூபாய்க்கு 100 ரூபாய் விற்கணும் யாரு முடிவு பண்ணது? This will happen when the business people conduct healthcare. This will happen when accountants and MBAs conduct pharmaceutical companies. I did my MBA and I worked in a pharmaceutical company.
I was selling IUCDs. You know what is IUCDs? IUCDs. Okay, intrauterine contraceptive device. There is a brand called Copperty, and I was heading South India for this brand. My job was very easy. Just go to the hospital and meet the gynec and explain to her about the benefits of Copperty, because you know it's a reversible model and 99% is success and it's free. Romba easy, it's free. Vikka vendame. I get juice and coffee in the hospital because I'm giving a free product. But enna prachana theriyuma? One day they launched another product called Novati. Same purpose, Novati. It is 475 rupees. Yaru vaangu oru kaiyil Copperty free. Idhe purpose Indian product Novati 475. Who will buy? So I was in trouble. And doctors told me, Sony, any foreign body inside the uterus anyway, they cannot conceive. Same purpose. So free product irukkumbodhu idu pogadu. And you know what is my reply? MBA, second rank. I say 10 piece vaangana 2 piece free thare. 100 piece vaangana Mumbai flight ticket free kodukare. Etc. etc. This is an MBA brain. But my colleagues with the pharmacy or nursing qualification will come and tell the doctor, Doctor apdi illa. Copperty is made with copper. It will stay only for 3 years. But Novati is with silver, it will stay for 5 years. The 2 wings of this Novati will close the fallopian tubes. Sperms will not go inside. And this product is reversible, and the silver getting released will kill the sperms on the. This is working in multi angles. Thereby the success is 100%. Now the doctor is thinking, okay, free Copperty vaanganama illa, and the same person saying, madam ungalku insertion technology dhaan prachanama, because it's a new insertion technology prachanama, I'll give a training, please come inside. And they'll ask me, Sony, please wait outside, I'm not qualified. You understand? So this is the benefits when you take a healthcare person and teach them technology, teach them management, teach them devices, teach them whatever. And hence I am saying your interest is very important. Your skill is nursing and physiotherapy and occupational therapy. But my interest is to become maybe to become a CEO. My interest is to become a pharmacovigilance person. My interest is to go only for quality control. My interest is to become a teacher. I was seeing lot of South Indian teachers when I travel in Europe, and they have done masters and now in teaching. They are in research. They are in prevention and precaution. My cousin Vincy, I met her in Ireland. She's saying, I did my masters of nursing. Today I'm not seeing the patients. I'm in the strategy departments of preventing and precautions. Look at this. And for physiotherapy, they're saying, if I have a pain, for pain management, I will not go to a doctor. Why should I go to a doctor? And antibiotic? No. I'll go to a physiotherapy center. And you get a primary customer, not a secondary customer referred by the doctor. No. The customer will not go to a doctor because of pain management. So you'll have your occupation therapy, your physiotherapy, electrotherapy, your acupuncture, your pain management, traction, etc. etc. That's the life. So உலகத்தில் இவ்வளவு மாற்றங்கள் வந்திருக்கும், ஆனா we only see it through a small lens. நான் pharmacy-னா pharmacy தான் போணும், நான் வந்து clinical-னா hospital தான் போணும், nurse-னா I have to always assist the doctor. No. உலகத்தில் இது பார்த்தீங்கன்னா, if you have some that's what I'm saying, X factor. Pharmacy-ஓட மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குமா, pharmacy-ஓட இல்ல ஹெல்த் கேரோட ஐடி இருக்குமா, இல்ல நர்சிங்கோட you have some extra qualification, then it's different. Maybe you will be a specialist for operation theater, maybe you'll be a specialist only for such department. This X factors only will make him extraordinary. Otherwise the placements we are giving is 30,000, 40,000. நீங்கள் இன்டர்வியூ வரும்போது உங்களோட எளிமை பார்க்கணுமே, சார் 25,000 ஆனாலும் பரவாயில்ல சார், 15,000 ஆனாலும் பரவாயில்ல சார், ரிசப்ஷனில் உட்காந்துக்கிறேன் சார், எனி வேலை இது எதுக்கு? If you have a professional degree, then why are you today? You know what? Nursing a seat கிடைக்கிறதுல தெரியுமா? I had 17 students. I was not able to give a seat. I called Karpagam and I called many hospitals. Seat illa. And those who offered me seats are asking 20 lakhs and 15 lakhs. Why? Because உலகத்துல okay 3 years back வரைக்கும் இந்தியால இருந்து nurses ஜாஸ்தி வெளியே போனது இல்ல. Because WHO கணக்குப்படி பாத்தீங்கன்னா இந்தியால nurses ஓட எண்ணம் ஜாஸ்தி, கவுண்ட் ஜாஸ்தி இல்ல. So visa கொடுக்கிறது கஷ்டம் because India need nurses. Now WHO says nurses can go out because we have enough nurses. Now they are flying to Germany and UK and wherever they want. And உலகத்திலே health care nursing na it's India. India na mostly it is South India.
So you are on a huge demand. அது தெரியாம நம்ம உட்கார்ந்திருக்கோம் because எனக்கு வந்து இங்கிலீஷ் வராது or எனக்கு வந்து வெளிய போக தைரியம் இல்ல. I had a student saying, "Sir, I want to work in drug discovery." ஆனா அப்பா வந்து உக்கடத்துல தான் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம். எங்க வீடு பக்கத்துல. You may not get a drug discovery job in Ukkadam or Coimbatore because அந்த மாதிரி investments இங்க இல்ல. Then you take transcription or coding or dispensing in hospital, work in Ukkadam, no problem. புரியுதுங்களா? So either I'll choose a category which is available in my place and I'll work in my place, or I will look at my interest. I'll share the money. I might have to move here and there. You understand what I'm saying? It is called demand and supply. Demand and supply means maybe nursing 500 பேர் தேவை, ஆனா இங்க 10,000 பேர் இருக்கு. So extra. So நான் compete பண்ணணும். Or maybe I want to do quality control, ஆனா கோயம்புத்தூர்ல அப்படிப்பட்ட வேகன்சி இல்ல. So I might have to move to maybe Chennai. Pfizer is calling for quality control, or Bangalore, or some countries. இந்த வார்த்தை இந்த கான்செப்ட் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். It's called critical skill shortage of a country. அந்த வார்த்தை உங்க மனசுல எப்பவுமே இருக்கணும். critical skill shortage அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? Every country is saying this is my shortage list. This is my shortage list. I'll give some examples. New Zealand is saying my shortage list is public health, which means handling mental addiction, old age and early childhood. A nurse can go, a physiotherapist can go, occupational therapist can go, and a pharmacy can go. You are eligible. You are eligible to go to public health. And public health என்ற ஒரு பெரிய ஒரு occupation இந்தியாவில் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. It is in the list of New Zealand. And they need thousands and thousands. Ireland, a country saying, I am very big in pharmaceutical industry. And I need thousands and thousands to come for pharmaceutical industry. Pharmaceutical and medical devices and pharmacovigilance and digital transformation and pharmaceutical business management. இங்க இருக்கிறதுல 70% of you are eligible if you want. I am doing BPT தான, physiotherapy முடிச்சினா எப்படி போக முடியும்? You are eligible. If you want you can. I am doing biomedical தான, எனக்கு வந்து எப்படி? You are eligible. If you want you can. That's what I said. There is a basic degree in health care. அதுக்கப்புறம் எங்க போனோன்றதுக்கு உங்களோட இஷ்டம் is very important. So why Ireland is saying pharmaceutical, I am the biggest? It's a small country. You know Ireland population just 44 lakhs. கோயம்புத்தூர்ல அதோட ஜாஸ்தி ஜனங்கள் இருக்கு, ஆட்கள் இருக்கு. 44 lakhs ஒரு கண்ட்ரியோட பாப்புலேஷன். And இத்தினோண்டு country saying I am the number 1 in the world for pharmaceutical. என்ன காரணமா இருக்கும்? Because pharmaceutical and medical deviceக்கு அயர்லாந்துல டாக்ஸ் இல்ல. மற்ற ஊர்ல 18% டாக்ஸ் கொடுக்கும்போது here is a negligible tax. Thereby to save that 18%, every company is coming and starting it in Ireland. Cipla is in Ireland. Your Sun Pharma is in Ireland. Reliance Pharmaceutical is in Ireland. Why? 18% big money. Now Lilly invested 1,000 crore for R&D in medical. They invested in Ireland because அந்த 180 கோடி tax கொடுக்க வேண்டாம், 18%. You understand? So everyone investing on pharmaceutical. Today Ireland became so popular. ஆனா அவங்களுக்கு ஆட்கள் இல்ல. Now they are coming and saying, my dear students, can you please come to my country? நான் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கிறேன் 30%, 40%. Germany saying full of free. Nurses, if you want to go to Germany, they are saying master program absolutely free. ஒரு ரூபா கொடுக்க வேண்டாம். Why are they saying? Because German மொழின்றதுனால நிறைய பேர் வர மாட்டேங்குது. To attract you, I am saying it is absolutely free. Ireland நிறைய பேர் வர மாட்டேங்குது. To attract them, I am giving 30-40% discount. நம்ம அதுக்கு அழகான ஒரு பேர் போட்டுருக்கோம், என்ன தெரியுமா? ஸ்காலர்ஷிப் கிடைச்சிருச்சு. என்ன ஸ்காலர்ஷிப்? நீங்க என்ன என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுனீங்க? ஒன்றும் எழுதலையே, அப்ளை பண்ண அப்படியே வந்துருமா ஸ்காலர்ஷிப்? They are giving you discounts because they need you. அவங்களுக்கு ஆட்கள் தேவை. இதே மாதிரி ஒரு கண்ட்ரி ஹாஸ்பிடல் ஹாஸ்பிடல் நிறைய ரூல்ஸ் மாறிடுச்சு. யூகேல நிறைய ரூல்ஸ் மாறிடுச்சு. அப்படி பண்ணக்கூடாது, இப்படி பண்ணக்கூடாது. பட் கீழே நீங்க பார்க்கலாம் அந்த வசனம், ஹெல்த் கேர் இஸ் எக்ஸம்ப்டட் ஃப்ரம் ஆல் தீஸ் ரூல்ஸ்.
Why? Health care India illama mudiyadhu. Even there are some programs where you can have spouse accompaniment also. Why? Health care is exempted. Okay, ஒரு ஊர்லும் கிளியரா சொல்லிருக்காங்க. நமக்கு என்ன பாட்டு தெரியும் தெரியுமா? கோயம்புத்தூர்ல எங்க போனா ஒரே பாட்டு தான், ஈஸ்ட் ஆர் வெஸ்ட், கனடா இஸ் த பெஸ்ட். எப்படியோ கனடா போயிடணும், அங்க போனா வாழ்க்கை தப்பிக்கும். நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கேட்டேன், ஏமா கனடா போறீங்க? அது வந்து சார் என்னோட பக்கத்து வீடு ஆண்டியோட அம்மாவோட பையனோட அண்ணன் அங்க இருக்கான். இது அங்களோட கரியர் கைடன்ஸா? அந்த ஆளு கியூபெக்கில் அங்கே இருக்காப்லையா, இந்த அம்மா டொரண்டோ போறாப்லையா, இவங்க வாழ்க்கையிலே பார்க்க போறது இல்லை, அவ்வளோ தூரம். ஆனால் ஒரு தைரியம் மாற இருக்கா. இல்லாட்டி பிஆர் கொடுக்குறாங்க சார். வாட் இஸ் பிஆர்? யூ ஹேவ் த பெர்மிஷன் டு ஸ்டே. லெட் மீ டெல் யூ, அப்படி பார்த்தீங்க என்னம்மா எங்கே இருக்கிறீங்க, எதுக்கு வந்திருக்கீங்க? நான் ரொம்ப தடவை பார்த்துட்டு இருக்கேன், கொஞ்ச நேரம் அங்கிட்டு பேசுறீங்க, அப்போ திரும்பி உட்கார்ந்து அப்புறம் இப்படி பார்த்து உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ யூ ஆர் இன்சல்டிங் த ஹோல் கிளாஸ். ஹெல்த் கேருக்கு சேராது. Okay, now listen, your dean madam is talking about big things. International tie up பண்ண முடியுமா, international delegates வர வைக்க முடியுமா, collaboration பண்ணலாமான்னு இதை வச்சுட்டு collaboration. Their first thing is discipline and attitude. If it is not there, they will not even come. அவங்களுக்கு இந்தியன் மேல ஒரு விஷயம் ரொம்ப பிடிக்கும், ஒரு விஷயம் பிடிக்காது. பிடிச்ச விஷயம் சொல்றேன் நான் முதல்ல. ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்ததுன்னா இந்தியன்ஸ் மாதிரி ரெஸ்பாண்ட் பண்ண அவங்களுக்கு வராது. If there is an unpredictable situation in the hospital or unpredictable situation in the factory, in pharmaceutical, raw material தீர்ந்து போச்சு, ஒரு பல்க் ஆர்டர் வந்துருச்சு, டக்குன்னு அவங்களுக்கு வராது. அது அவங்களுக்கு அந்த 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 சிஸ்டமேட்டிக்காக லைஃப்பில் வந்து பழகிடுச்சு. ஸோ தே கேனாட் ரெஸ்பான்ஸ். இந்தியன்ஸ் வந்து சூப்பர், நமக்கு அன்எக்ஸ்பெக்டட் தான் பழக்கம், ஆனால் நினச்ச மாதிரி இது நடந்ததில்லை. நான் போன வாரம் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன், இந்த மாதிரி எல்சிடி பிளேயரு பவர் போய் வந்த உடனே எல்சிடி வரல, டிஸ்பிளே வரல, பவர் போய் வந்த உடனே ரெட்டில் நிற்குது. நானும் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன், இவ்வளோ ஹைட்டு என்னடா பண்ணல, இதோட ஹைட்டு என்ன பண்ணலாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். ஒரு பையன் வந்து ஒரு குச்சி எடுத்து டக்கு ப்ரெஸ் பண்ண ஆன் ஆயிடுச்சு. எல்லாருக்கும் சந்தோஷம், கிளாஸ் முன்னாடி போயிடுச்சு. ஐ வாஸ் திங்கிங், இஃப் த சேம் இன்சிடென்ட் ஹேப்பன்ஸ் இன் யூகே, அவங்களுக்கு இது வராது. தே வில் சிட் இன் எ மீட்டிங் அண்ட் தே சே என்ன பண்ணலாம், கம்பெனிக்காரனை கூப்பிடலாமா இல்லை கஸ்டமர் கேரை கூப்பிடலாமா. அதில் அந்த மீட்டிங் 2 பேரும் காஃபி ஆர்டர் பண்ணுவோம், அந்த காஃபி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம், திருப்பி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம், ஒரு நாள் ஆகும். அவங்க இந்த பிளான் பின்ற தாட் வராது. பிகாஸ் தே லிவ்ட் இன் அ சிஸ்டமேட்டிக் கண்டிஷன். நாளைக்கு 11 மணிக்கு மழை பெய்யும்னா இன்னைக்கு மெசேஜ் வரும், நாளைக்கு 11 மணிக்கு மழை. நான் டக்குன்னு கேட்டேன், மழை பெய்யுமா அப்படின்னு. நமக்கு அதான் வழக்கம், சார் பெய்யும் சார், அதனால தான் மெசேஜ் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு. என்னோட எக்ஸைட்மெண்ட் பார்த்துட்டு ஹீ சேயிங், உங்கள் ஊரில் இதெல்லாம் கிடையாதா அப்படின்னு. லைவ் போயின்னு இருக்கு இந்த மாதிரி. நான் என்ன பண்ணா, இல்லை நான் சொல்ல முடியும், நான் சொன்னேன் எங்கள் ஊர்லலாம் இருக்குது சார், நான் சும்மா கேட்டேன் எவ்வளோதான் அப்படின்னு. காமிங்க உங்கள் மொபைல் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள்? நான் சொன்னேன் எங்கள் ஊரில் மொபைலுக்கு வராது, இப்போ நியூஸ் பேப்பரில் தான் வரும். கேரளாவில் மலையாள மனோரமா அந்த பேப்பர் இருக்குது, அதில் வரும், அதில் அலர்ட் இது போட்டிருக்கும். நான் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு வரலையே சார் அப்படின்னு. தப்பிச்சிடலாமில்ல. ஹி செட், அலர்ட்னா என்ன? நான் சொன்னேன் டைம் இருக்காது சார், அது பெரிய கதை. அலர்ட்னா பச்சை, நீலம், மஞ்சள், சிவப்பு, நிறைய கலர் இருக்கு, 1 hour ஆகும், நமக்கு விட்டுடலாமா அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்களேன்றாரு. வர வழி இல்லாமல் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன், ரெட் அலர்ட் அப்படின்னு. முடிஞ்சு போச்சுல்ல. ஹி செட், ரெட் அலர்ட்னா என்ன? இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? நான் சொன்ன ரெட் அலர்ட்னா சார் அதில் 4 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, மழை பெய்யலாம், பெய்யாமல் இருக்கலாம், கொஞ்சமாக பெய்யலாம், பெஞ்சிட்டு போகலாம். ஸோ இஸ் ஆஸ்கிங், கொடை எடுக்கலாமா வேண்டாமா? எனக்கு கண்ட்ரோல் போயிடுச்சு. நான் அவங்க தான் சொல்கிறாங்கல்ல மழை பெய்யலாம், நம்ம கொடை எடுக்கலாமில்ல நீங்கள், அப்போ மழை பெய்யாட்டி சார் கொடை நிறையாது வீட்டுக்கு போகலாமில்ல. அது எப்படிங்க? யூ செட் இட்ஸ் கோயிங் டு ரெயின், நவ் தட் ஐ அம் கேரிங் an umbrella, now you are saying it's not. இவர் எப்படி நிற்கும்? இதுதான் உங்கள் ப்ராப்ளம். they cannot understand this. புரிஞ்சுதுங்களா? அவரோட வீடு பக்கத்தில் ஏதோ பிரிட்ஜ் வேலை நடந்துட்டு இருக்காப்லையா, அதுக்கு கவர்மெண்ட் லெட்டர் போட்டிருக்காங்க, அடுத்த செவ்வாய்க்கிழமை பிரிட்ஜ் வேலை, 1/2 hour டிராஃபிக் ஜாம் இருக்குமா அந்த ஏரியாவில். லெட்டர் கவர்மெண்ட். இப்போ நான் வரும்போது 3 பிரிட்ஜ் வேலை பார்த்துட்டு வரேன். இப்போ லைட்டாக லெட்டரெல்லாம் எதிர்பார்க்கல, அதெல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தி, அதெல்லாம் வேண்டாம். ஒரு குட்டி போர்டு, இங்கிட்டு போவாத முட்டிக்கு அப்படின்னு. நீ போ, இப்போ பார்த்தியா முட்டிக்கிச்சா, திரும்ப இனி வா. இப்படி தட்டி முட்டி வந்த இந்தியனுக்கிட்ட வந்து திடீர்னு ரா மெட்டீரியல் தீர்ந்து போச்சு, திடீர்னு பவர் பாயிண்ட் ஒர்க் ஆகலைன்னா எங்கள் வீட்டிலும் அப்படி தாங்கன்றோம், அவ்வளோதான். புரியுதுங்களா? திஸ் சிச்சுவேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் an Indian and they want you people be there in the health care. It's not your English or it's not your academics, it's not your. நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க வெளியூர் போனால் எனக்கு பயங்கரமான இங்கிலீஷ் வேணும் if you are in the hospital because you are listening to the patients. But if you are in a factory making medicines,
Enga English. And they are saying English waiver. IELTS exempted. Why? You are with the machines. மிஷினுக்கு என்ன பேசுவாங்க? அன்னைக்கு படிச்ச அந்த பாசிட்டிவ் சென்ஸ்ல ராமனால் கொல்லப்பட்டார்கள் அதெல்லாம் பேசுவீங்களா நீங்க? No. You need to have common communication and over. So look at your job profile. English, panam, fees அதெல்லாம் secondary. If you have a dream to go to a country and if you are going to right country where நீங்க நினைக்கிற ஐட்டம் அங்க ஷார்ட்டேஜ்ல இருந்ததுன்னா you are in the right path. Otherwise no point. Okay, so what I am trying to teach you is, one is called interest, very important. Second is critical skill shortage. எல்லா ஊர்லும் எல்லா வேகன்சி இருக்காது. கனடா போகும்போது உடனே இந்த கிளாஸ் கேட்டவங்க எல்லாம் அந்த கூகுளில் போயிட்டு சர்ச் பண்ணிக்கணும் கனடாவில் என்ன வேகன்சி. அவங்க கரெக்டாக சொல்லும். ஆயில் அண்ட் கேஸ், பெட்ரோலியம், கெமிக்கல், பயோடெக்னாலஜி, கொஞ்சம் ஹெல்த் கேர் மேனேஜ்மெண்ட், டூரிசம். இதில் உங்கள் ஐட்டம் இருந்ததுன்னா ப்ரொசீட். இஃப் எ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் கோயிங் தேர் and or lot of nurses going there, you will fail because their population is only 3 crore. Tamil Nadu வந்து 8 கோடி population இருக்கு. கனடான்ற அவ்வளோ பெரிய கண்ட்ரி, இந்தியாவோட 3.5 times larger. அவ்வளோ பெரிய கண்ட்ரியில் 3 crore ஒரு சில ப்ரொவின்சியல் ஆட்களே இல்லை. அங்கே போய் நீங்கள் என்ன நர்சிங் பண்ணுவீங்க? So be very careful. You can go for biotechnology or a bit of healthcare management, over. It's not in the list. But UK is saying nurses please come. Australia is saying nurses please come. New Zealand is saying nurses please come for public health work. இந்த ஒரு காமன் சென்ஸ் இருந்தவன்னா you will not be misguided. And the last point I already covered, how do you respond? எனக்கு இந்த இன்டராக்ஷன் சொல்லும்போது வந்து தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க, சார் எனக்கு அவ்வளோ இங்கிலீஷ் வராது சார், என்னால் முடியுமா? எங்கள் வீட்டில் அவ்வளோ பைசா இல்லை சார், எங்களால் முடியுமா? எனக்கு அவ்வளோ மார்க் இல்லை சார், என்னால் முடியுமா? யார் கேட்டோம் உங்களுக்கு இதெல்லாம்? ஜெர்மனி ஃப்ரீன்னு சொல்லும் போது அப்புறம் நீங்கள் ஏன் பைசா வச்சு சொல்கிறீங்க? I am sending 150 students from Dubai. We have an office in Dubai with my franchisee friend, Dr. Nimshad. We are sending 150 students to a place called Albania for nursing. You know why? First, Albania is in Europe. Second, it's not in Schengen country. It's a normal European country. Second, this group in Albania have got 78 hospitals. In that, 25 hospitals are in Germany. 17 hospitals are in UK. It's a big group. They have so many hospitals. They are saying, நாங்கள் எடுக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு பத்தாது, எங்களுக்கு தேவை 1000 பேர், நான் எடுக்கிறது 100 பேர் தான். ஸோ இனியும் பத்தில் எனக்கு. அப்படிப்பட்ட இடத்துல நீங்கள் எப்படி இருக்கும்? And you know what is the fees? 1.5 லட்சம் per year. 3 வருஷம் டிகிரி முடிக்கும்போது 4.5 lakhs. இந்தியாவில் கிடைக்காத அந்த ஃபீஸில். அண்ட் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது யூ ஆர் ஒர்க்கிங் இன் ஹாஸ்பிட்டல் ஆல்சோ. ஸோ ஹாஸ்டலில் ஃபீஸ் ஃபுட்டுக்கு அங்கேருந்து பைசா கிடைச்சிருது. அதில் இந்த மிச்சம் பண்ணி வீட்டுக்கு 10,000 வேறு அனுப்புகிறாங்க மாதம். If you are in Ireland, UK, வீட்டுக்கு 50,000-60,000 அனுப்புறாங்க மிச்சம். So it's not money. Then people are saying English. English is very important if you are going for hospital work. Yes. Because hospital na you are speaking to the patient, listening to the patient, English வேணும். But if you are going to any other job in the factory, industrial area, then they are not asking English. இன்னைக்கு நான் மலையாளம் மீடியத்தில் படிச்சவர். என்னோட இங்கிலீஷ் நான் பேசும்போது ஒரு சென்டென்ஸிலும் you can find mistakes. இப்படி சொல்லும்போது உங்களுக்கு வராது, உங்களுக்கு புரியாது. Go to my YouTube. People will say, especially my children will say, அப்பா மலையாளத்தில் பேச வேண்டியதானா, எதுக்கு போய் இங்கிலீஷில் பேசிட்டு ஸ்கூலில் எங்கே மானம் போக தெரியுமா? ஈஸுக்கு பதிலாக வாஸ் சொல்கிற நீ, ஹேஸுக்கு பதிலாக ஹேவ் சொல்கிற நீ, தப்பா சொல்கிற தப்பா. Because they are English medium. And I used to get depressed sometime because என்னோட மனசில் இந்த ஃபீலிங் இருக்கே, எனக்கு இங்கிலீஷ் வரல. But my job is to go to countries and speak to people. எப்படி இருக்கும் எனக்கு? ஒரு சில இன்டர்வியூ எல்லாம் போகும்போது ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கும். When I go to some interviews to meet big people in a company or in a university, they will say, come again, tell me again. Nikko interview. Actually, nindrichu oru tharavu. I said, can I have a coffee please? I'm out. And it's in Ireland. They are very friendly. He actually put his hand on my shoulder and said, Sony, what is the problem? Then I said, illa sir, he was giving me a fatherly touch. So, enakku manasu orthu solra mari thonichu. I said, sir, enakku indha mari oru complex irukku. That my English is not up to. நீங்கள் 4 தடவை கேட்டீங்களா, tell me Sony come again. அப்போ எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் அப்படியே என்னோட இங்கிலீஷ் பத்திலையோன்னு சொல்லிட்டு, அதனால my interview struck. அவர் எனக்கு அழகாக சொல்லி கொடுத்தாரு, Sony, when you go back to India, when you talk to the students, please tell them நாங்கள் வந்து அவங்களோட இங்கிலீஷுக்காக ஒன்றும் ஹையர் பண்ணலை. Especially he's a MD of Innopharma. So pharmaceutical, machines, departments, English இல்லை. So tell them, if at all I am hiring them for
their ability to respond situations. Na modal sonna example. And he also said, but don't send even a single student to me without discipline and attitude. I cannot handle them. அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க தெரியுமா உங்களுக்கு? சங்கடமாகும். இதுல ரெக்கார்ட்ல சொல்லமா தெரியல. They make batches 100 batches na, they are making it as 70 whites and 30 Indians. They are saying சொல்லி பார்த்தோம், ஷவுட் பண்ணி பார்த்தோம், இவங்க ஒன்றும் கேட்க மாட்டேன்றாங்க. அதனால கடைசியில் வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஒரு பேட்சில் 100க்கு 70-30 இந்தியன் போட்டிருக்கோம். ஸோ 30 பேர் இந்தியன்ஸ் 70 பேர் நல்லா பிஹேவ் பண்ணும்போது அப்படியே செட் ஆகிடுமா 2 மாதத்தில். எனக்கு அது பிடிக்கல ஸ்டேட்மெண்ட். அது சார் தப்பு சார், இந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் இங்கே பண்ண தேவையில்லை, எங்களுக்கு சொன்னால் தெரியும். we know how to filter and we know how to teach them. He said, சோனி நான் நிறைய ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், நல்லா முடியல, அதனால தான். அது சார் நீங்கள் 30 பேட்சில் போட்டால் எங்கள் பிளேஸ்மெண்ட் முடியணுமல்ல. I said, நீங்கள் 50 பேரை போட்டு பாருங்களேன், 50-50ன்னு, அப்போ கூட உங்கள் வேலை நடக்குமல்ல. And you know what is the reply? சோனி லாஸ்ட் இயரில் நான் 50-50 போட்டு பார்த்தோம், எல்லா ஒயிட்ஸும் இந்தியன்ஸ் மாதிரி ஆகிட்டாங்களா. ரொம்ப ஈஸி, எப்போ வேணால் மொபைல் எடுக்கலாம், எப்போ வேணால் பேசலாம், ஹெல்மெட் வைக்க போகலாம். தட்ஸ் அவர் கல்ச்சர். He saying, அது எங்களுக்கு முடியாது, we cannot. Okay, so you have to keep in mind when international students come and your madam trying to sign a collaboration and people come or you go there, etc. She's saying 20 students கூட்டு போக முடியுமா? I said, கூட்டு போகிறேன், நான் கூட்டு போகிறேன். There are 70-75 hospitals. You attend a 1-week program, you get a certification, you have an exposure and come back. And the whole program and your stay is free. You only take your flight tickets. What else you want? All this is ready, but the discipline attitude is to be underlined. Okay, so I said 3 things here. One, your interest is very important. 2, எல்லா ஊர்லும் எல்லா வேகன்சி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. செகண்ட் பாயிண்ட். 3, how do I respond? எனக்கு ஆசை இருந்ததுன்னா தென் நீங்கள் போகலாம். How do you respond? வந்து பணம், இங்கிலீஷ் இதெல்லாம் அப்புறமா வரும். Because many places are giving you scholarships. In some places bank is saying நான் பே பண்ணிக்கிறேன் and you pay me, the EMI starts only from the 3rd year. இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு என்ன வேணும்? And they are saying now இந்த வருஷம் எங்களுக்கு 80% ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் கோயிங் வித் நான் கொலாட்ரல். உங்களுக்கு அந்த வார்த்தை தெரியுமான்னு தெரியல. நான் கொலாட்ரல், ஒரு காலத்தில் நம்ம வீடோட ஆதாரம் எல்லாம் வச்சு அப்பா அம்மா வந்து கையெழுத்து போட்டு முடிஞ்ச பக்கத்து வீடு ஆண்டி வந்து சாட்சி வச்சு ஒன்றும் இல்லை. நான் கொலாட்ரல். Because நீங்க போற ஒரு ஆஃபர் இருக்கும். First of all, in many countries your programs are 1 year masters. 1 year masters. ஒரு வருஷம் தான் மாஸ்டர்ஸ், 2 இல்லை. ஓகே, இந்த 1 year மாஸ்டர்ஸ் படிக்கும்போது you have 2 or 3 years of PSW. சூப்பராக நோட் எழுதிட்டு இருந்தாங்க. நான் சும்மா எட்டி பார்த்தேன் எழுதிட்டு இருக்க சொல்லிட்டு 1 2 3 4 5 டக் 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 3 4 5 வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக உட்காந்துருக்காங்க. அப்படியே இதெல்லாம் நான் நிறைய கற்றுக்கணும். நம்ம வெளியில் என்ன நினைப்பீங்க, சொல்கிறதெல்லாம் எழுதியிருக்காங்களா, சரி 2-3 பேஜ் ஆகிடுச்சுன்னு பார்த்தா. ஓகே, now listen, when you go for 1 year education 2018-19 வரைக்கும் 2 மாதத்தில் உங்களுக்கு வேலை இல்லைன்னா நீங்கள் திருப்பி வரணும். that was a threat. I am going to UK. I finished my 1 year education. 2 மாதம் டைம், வேலை இல்லைன்னு நான் திருப்பி வரணும். அப்போ என்னோட லோன் பிரச்சனை வருமே, ஊரில் இருந்தால் சரி. அது இப்போ இல்லை. When you go for a 1 year master program, you have 2 or 3 years of PSW, post study work visa. நீங்கள் இன்றைக்கி கூட நீங்கள் ஹிந்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா you can see nurse visa 20 lakhs, care home visa 15 lakhs. அது கொடுக்க வேண்டாம், you are getting a visa. விசா கிடைச்சிருச்சு, you can work. 2 வருஷம் 3 வருஷம் டைமுக்குள்ள நீங்கள் வந்து இது உங்களோட விசா, நீங்கள் எங்கே வேணால் ஒர்க் பண்ணலாம். நான் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஒர்க் பண்ணேன், எனக்கு ஹாஸ்பிட்டல் பிடிக்கல, பக்கத்துக்கு போனோம். நான் ஃபைசர் ஜாயின் பண்ணேன், எனக்கு ஃபைசர் பிடிக்கல, ஜான்சனுக்கு போனோம். ஃபிசியோதெரபி நான் ஒரு கிளினிக்கில் ஒர்க் பண்ணேன், எனக்கு அது பிடிக்கல, பக்கத்து கிளினிக் போனோம். ஆல் தட் இஸ் பாசிபிள். இட்ஸ் யுவர் விசா. 2-3 வருஷத்துக்குள்ள you have to move to the employer visa, company visa, then you can continue forever. இந்த சேஃப்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் abroad industry became so famous and everyone started going from villages and every places. Because அவங்கெல்லாம் பணம் இல்லை, but bank is saying collateral கூட தர வேண்டாம், நான் கட்டிக்கிறேன். And we are saying, we are university people, representatives, and we are saying ₹1 எங்களுக்கு தர வேண்டாம், no processing charges. In Coimbatore I am seeing many agents asking 25,000 rupees, 50,000, 1 lakh. No. Any agent representative who was directly from the university are paid by the university, not by you. So someone asking you money, which means he is not the university person. Don't go to a wrong person. Okay, we are well paid by university. See, I conduct interview classes, we conduct CV making classes, we conduct, now madam wanted some English programs, I said I'll support. You know why we are giving it free? Because when we place you at a company, we are paid by the companies. You don't have to pay. எனக்கு எஸ்ஆர்எம்ல வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நல்லா கேட்டாங்க, சார் சென்னையில் வந்து கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஃப்ரீ சொல்கிறீங்களே,
நீங்கள் எப்படி வந்தீங்க சென்னை? I said உங்களுக்கு எதுக்கு? சொல்லுங்களேன் சார் எப்படி வந்தீங்க? I said I came in the flight. நீங்கள் எங்கே தங்குறீங்க? I said whenever I come Coimbatore, Chennai, I stay in Radisson. That's my favorite place. Then she made a smile, a sarcastic smile, and then she said, என்ன சார் ஃப்ளைட் எல்லாம் பிடிச்சி சென்னை வந்துட்டு ரேடிசன் ஹோட்டல்லாம் தங்கிட்டு காரை பிடிச்சி காட்டாங்குளத்தூர் வரைக்கும் எஸ்ஆர்எம் ரொம்ப தூரம் வந்துட்டு ஃப்ரீன்னு சொல்கிறீங்களே, உங்களோட உத்தேசம் என்ன? எப்படி இருக்கு கேள்வி? உங்களோட உத்தேசம் என்ன? ஆர் யூ ஏ சோஷியல் ஒர்க்கர்? ஒயிட் ஷர்ட்டெல்லாம் போட்டிருக்கீங்களே. I said this is my uniform. I am not a social worker. I am a first class businessman, MBA second rank holder. என்ன பிஸ்னஸ் சார் உங்களோட? Then I told her, when I place you to a company, I am paid 1 month. For example, HDFC, we place 2 managers, 2 lakh salary. So first month of 2 lakhs கிடைக்கும் போது the same amount will come to my account. Some 1,000 people are going to Europe and other countries now. Once they reach there or once they get a visa, we are paid the service charges by the university. Why should I charge you? இந்த ஸ்டூடெண்ட் விடல என்ன சார் ஒரு ஆளுக்கு வேலை கொடுத்தா அந்த சேலரி ஒரு மந்த் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். சார் எஸ், ஒரு மாதத்தில் எவ்வளோ பண்ணுவீங்க சார்? சார் உங்களுக்கு எதுக்கு? சொல்லுங்களேன் சார், தெரிஞ்சுக்கலாமே. I said maybe I'll do some 15-20 in a week. அப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ பைசா கிடைச்சுட்டு இருக்குல்ல, அது உங்களுக்கு கஷ்டமா? We are taking money from that and giving back to you. அதை எடுத்துக்கொண்டேன், யூஸ் பண்ணிக்கோ. Don't go to someone and say I paid 25,000 rupees, I lost my money. வேலை தெரிஞ்சு சொல்லிட்டு 3 லட்சம் வாங்கினார் சார். Don't get to that trap. Since you are in healthcare, always better to go there and take a small certification and degree, then go for the work. You get the right job. Or you will be in a care home or you will be in a supermarket. Don't compromise. Okay? So try and take a real education, government approved. பிரதான மந்திரியோட சப்போர்ட்டோட வரக்கூடிய அந்த எஜுகேஷன் எடுத்துட்டு இஎம்ஐல 3 வருஷம் கழிச்சு ஆரம்பிக்கும். எவ்வளவு தெரியுமா இஎம்ஐ? 8,000-9,000 ரூபாய். இந்த சேலரி எவ்வளவு தெரியுமா? 3 to 4 lakhs. யார் இந்த 8,000 ரூபாய் 15 வருஷம் கட்ட போறாங்க? 3-4 months you finish it. எப்படி போல 2 வருஷம் இருக்கக்கூடிய விசா இருக்குல்ல கையில், அப்புறம் என்ன பயம்? அப்படி போறவங்க தான் they are going abroad and becoming very big people. Yeah. So how should you respond is in detail. Let's move. Let me go back to this is global class என்றதனால there is Indian class also where we teach you how to make a CV, how to go for the interview, all that. நான் அதுக்கு அப்புறமா வரேன். இன்னைக்கு கிளாஸ்ல வந்து global. So I am talking why people are going abroad. What are the benefits? I told you, for example, physiotherapy. In India, you will work in a hospital physiotherapy center. Or some people today started making their own. But once again, they should have reference from the hospital. Then only the patient will come. In Bangalore, Chennai, it started now slowly, independent. In Kerala, there is one physiotherapy center. I go there and I was admitted for 7 days. I did not go to a doctor. I have severe back problem. And doctor said surgery vandam, you have to go for an acupuncture and traction and physiotherapy and electrotherapy. I went to Dr. Kumar's clinic in Cochin, and this is a wonderful place and it's an international place and very expensive also. I did not go to a doctor. And he said no tablets, nothing. 6th day I started walking. And he told me, in your life, these things you can do, these things you cannot do. For example, one doctor told me, ஓடக்கூடாது, நடக்கக்கூடாது, பைக் போகக்கூடாது, காரில் போகக்கூடாது, ஜிம்மு போகக்கூடாது. All that was a problem to me. Another doctor told me, you can do everything. But he told me some rules. For example, ஜிம்மில் போய் weight எடுக்கும்போது, if you are taking a weight, please bend your knee like this. Then the whole weight will come here, not here. For everything he taught me a solution. Now I play even football, no problem. I know which angle, what all I can, what I cannot. And for physiotherapy or for nurses, the new treatment methodology is not giving antibiotics and antibiotics. It's probiotics. All of you sitting here are eligible for a program called medical devices, including BPT and occupational therapy. All of you. You know what the device is? This device will monitor your health in advance and give you a report. In Ayurveda we call it Vada Prakriti, Pitta Prakriti, Kapha Prakriti and all that. Here there is a report saying your health condition is like this. And it is a device or smart watch மாதிரி. நீங்க ஒரு வாரம் கட்டணும் அது. And then you get a health report, you understood what is your Prakriti and what's your health status. Then you know what kind of food you have to take, immunity, minerals, vitamins, proteins. That's the way forward for future, not the antibiotic. So if we upgrade and understand how to operate the device. For example, I had a problem. My wife told me one day, Sony, you are snoring too much in the night, I am not able to sleep. So I was telling her, no, na apdi panna matene because I have a lot of manners, I will not. She said, no, you are doing it.
Support, my son is showing the video also. So you have to agree now. I said, okay, I'll come to the doctor. And doctor says your oxygen levels are very fine. You have no problem. You can go home. But I said, doctor, I have a problem. He said, no problem. Oxygen is fine. Everything is fine. Maybe you put a device for snoring. I said, no. Let me know the basic problem. When I asked, he gave me a device. I had to use it for 24 hours. A mask mari. 24 hours. Next day when I went there, he took that chip out of the machine and put it in the laptop. He became a magician. He knows everything about me. 24 hours. He asked me questions. 10 மணிக்கு தான் படுத்தீங்களா 11 மணிக்கு தூங்கலையா 4 மணிக்கு எந்திரிச்சீங்களா இப்போ everything, because that machine captured the whole stuff. Seeing my breathing graph only, he understand what I was doing. And he said, in nights only you have a problem. You are sometimes in the deep sleep, you are not breathing properly. Look at my disease. When I go for a deep sleep, I am not breathing properly. 17 minutes, 18 minutes, I do not even breathe. Breathe நிக்கும்போது அப்படியே இது ஜர்க்கு வரும்ல. That's what my wife is saying. You are dancing on the bed. And night my oxygen levels are only 65. Because of this continuous system, I was able to capture it. You understand? So you people think that this is treatments and all that. It's getting upgraded and upgraded. And if you have the guts to say, I'll invest, I will invest one more year to become a specialist, extraordinary, as per my interests, then the whole story will change. For the nurses, for BPT, and for OPD, and for pharmacy. Okay, that's our job to go and tell them. So, why people are going abroad? One is wide range of programs. இங்க வந்து உங்களுக்கு ஸ்பெஷலைசேஷன் pharmacy for example 13 ஸ்பெஷல் இருக்கும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணால 13 masters இங்க 2 இருக்கு போல 2 இருக்கு. Okay, now when you go out you have 117 options. Physiotherapy and occupational therapy, you have only master programs. Normally in India, I can give you 65 options. You specialize in one item. You specialize only in a deep dive. Then you get a license to practice. The whole life change. Either you'll work for a big chain or you'll do your own, because there are patients for pain management. Okay, occupational therapy is very big in some countries. Similarly, nurses. I told you if you do a master's in some European places, there is a critical skill shortage and minimum salary is 3 to 3.5 lakhs in rupees. Only thing is 1 more year of masters. And some countries it will be 2 years of masters. I told you about this group of Albania and they're saying my fees can be very, very small or sometimes zero also. But I ensure I am placing them in Germany or in UK, in hospitals. சாதாரணமாக நர்சிங் முடிச்சுட்டு நீங்கள் யூகேயில் ஐலாண்டு போனோன்னா நீங்கள் IELTS எழுதி ஈச் பேண்டில் 7 வாங்கணும். ரீடிங், ரைட்டிங், ஸ்பீக்கிங் எல்லாம் 7 அப்படி கிடைக்கிறது கஷ்டம். ஏதோ ஒரு மிஸ் ஆச்சு திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணணும். தென் யூ ஆர் ஸ்ட்ரெஸ், தென் யூ வில் ஜாயின் இன் இந்தியன் ஹாஸ்பிட்டல் at 30,000, 40,000 over. But if you are having a problem to get the IELTS score, always go for higher education. அங்கே வந்து ரொம்ப IELTS score வேண்டாம், சாதாரண ஸ்கோர் கிடைச்சா போதும். Then you come out and then start practicing. And you can specialize in neuro, you can specialize in ortho, you can specialize in operation theatre and etc. etc. I can give you maybe 30-40 options. This is why people are going abroad. So range of programs, practical applications. See, pharmacy il pathina நிறைய programs are conducted by companies. நிறைய programs are conducted by companies. You know what? Innopharma is conducting a program, Johnson is conducting a program, Pfizer is conducting a program. They know how to place you, they know how to teach you. Sometimes the MD of a company will be a class teacher. Maybe you can show that. Just click this. MD of a pharma company is your class teacher. You can put volume also if they want. Can you play this? Everybody's keen, everybody is eager. We would love to a phenomenal track record over the last few years. It's been very, very successful. Typically the students who come do very, very well over here. What I like is everybody's keen, everybody is eager to progress. The style and the culture and the attitude of typical students, they do very, very well here. And that to me is one of the most attitudes skill teach, but attitude is fundamentally important. So we would love to have you. We would do everything we can to get you into jobs. I do not know whether it's audible. He's saying
attitude is fundamentally more important. Skills can be taught. Discipline. This is called discipline. Discipline, attitude is fundamentally more important. Skills can be taught. His name is Finbarshi. He is the MD of Innopharma. And he is your head of the department and class teacher. Can you believe? I went to Ireland this time and I said, teaching a lab teacher, sir, Finbars are super teachers. He is the MD of Innopharma. He is your class teacher. Okay, your teachers are from Johnson. Your teachers are from Pfizer. Or if it is nursing, your teachers are from big hospitals like Royals. In physiotherapy, your teachers are from big institutions and companies. So, they practically teach you. Padichittu exam eludi mark vaanga andha palakkam illa. Exam kuda open book exam. Friday question paper kodutittu Monday varumbodhu eludittu varanama. Eppadi irukum exam? Memory ella check panna maatangala. Memory adukku laptop ella vechirukangala. Okay, indirect questions கொடுக்கிறோம். நீங்க கூகுள் பண்ணிக்கங்க, வீட்ல போய் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கங்க. You do whatever you want, but give me solution to what I asked. Corporatesக்கு அதுதான் வேணும். Corporatesக்கு memory இல்ல. There is a problem, group discussion பண்ணிக்கங்க, but when you come with solutions. புரியுதுங்களா? இப்படி படிக்கும்போது உங்களோட knowledge will be more practical in a company when you go. நீங்க இன்டர்வியூக்கு வர்றீங்கல்ல, எப்படி இருக்கு தெரியுமா? சென்னையில எல்லாம், கோயம்புத்தூர் பத்தி அவ்வளோ தெரியல. சென்னை எப்படி தெரியுமா? அந்த இன்டர்வியூக்கு வர அன்னைக்கு அந்த ஃபார்ம் டிஎம் ஃபார்ம் கோட்டெல்லாம் போட்டு வரும். அந்த கோட்டெல்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறம் இங்கிலீஷ் எல்லாம் வித்தியாசமா வரும். அது எப்படி அந்த மந்திரம் எனக்கு தெரியல. சாதாரணமா பேசியிருந்த பசங்க இன்டர்வியூக்குள்ள வந்தா மாலம சோனி வாக்கர்ஸ் ஐ கம் ஃப்ரம் கேரளா, இது என்ன இங்கிலீஷ் இது? And they think English is intelligence. If I speak good English, then I'll be selected. No. English is for communication, it's a language. When you come, எங்களோட क्वेश्चन என்ன தெரியுமா? நீங்க எப்படி வரீங்க தெரியுமா? நான் வந்து அபிராமியில நர்சிங் படிச்சிருக்கேன், அதுக்கு அப்புறம் நான் பிபிடி படிச்சா, உங்களுக்கு என்ன வேணுமா? அப்படிப்பட்ட ஆக்சுவலி நீங்க இன்டர்வியூ வரீங்க. அப்படி வராதுங்க. Okay, you see what is the vacancy of the company. They have clearly said job description சொல்லுவோம், job description JD. கிளியரா சொல்லிருக்க குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் ஃபார்மசினா கிளியரா சொல்லிருக்க குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ், குவாலிட்டி டேட்டா எப்படி ரிட்ரீவ் பண்றது, அந்த குவாலிட்டி டேட்டா எப்படி ப்ராசஸ் பண்றது, அந்த டேட்டா எப்படி விஷுவலைஸ் பண்றது, how can I make it a communication which is useful to the company, கிளியரா சொல்லிருக்கும். அதுல எனக்கு என்ன செய்ய முடியும்? அது சிவில எழுதணும். அந்த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள்ல உங்களுக்கு என்னென்ன திறமை சிவி ஜேடி மேட்ச் சொல்லுவோம். அப்பதான் உங்களுக்கு காலே வரும், இல்லாட்டி கால் கூட வராது. Then you are going and they will ask a question, why should I take you? Or if you get a chance to work, what can you do for us? இதுக்கு பதில் இருந்ததுன்னா you get a job. இதுக்கு பதில் இல்லைன்னா இன்று அது பாட்டுக்கு போகும் and we'll say we'll let you know later ன்னு சொல்லிட்டு. Okay, so practical will help you big time. Can we go back? Right. Now, the last one is, listen, the last one is called settlement. You know what is settlement? நீங்க முதல்ல சொன்ன PR கிடையாது. PR is a permission to stay. Okay, settlement means I am going to a country and I have a meaningful placement according to what I studied or according to what I want. I worked for 20 years. Now I am, my sister for example, she is in Vienna, capital of Austria. She went so many years back. And she's working for UN. நான் போன வெக்கேஷனுக்கு போயிருந்தோம். எனக்கு என்ன பிடிச்சது தெரியுமா? 5 மணிக்கு வேலை முடிஞ்சா 5:10 வீட்டுக்கு வரோம். 5 மணிக்கு மேலே ஆஃபீஸில் உட்காரக்கூடாது. செக்யூரிட்டி வி நாட் அலவ். ஏதோ எமர்ஜென்சி இருந்தால் கூட சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆஃபீஸில் போனாலும் சிஸ்டம் லாகின் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் இட்ஸ் வீக்கெண்ட்ஸ். ஷீ சேயிங் அதெல்லாம் பரவாயில்லடா, ஒரு வருஷத்தில் 2 மாதம் நான் வெளியே இருக்கணும் ஆனுவல் லீவ். எங்கள் பாஸ் அந்த விஷயம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்காரா. நான் ஃபோட்டோ கேட்டிருக்கேன், டைரியில் வச்சுக்கலான்னு. ஒரிஜினல் கிடைக்காது இந்தியாவில். We all work 16-17 hours. I was in MTS Telecom as a deputy director and our salaries are always above 1 crore per year. And we are quitting and coming. You know why? One day my son called me Sony uncle. I do not know whether you understand the meaning. என் வைஃப் கிட்ட கேட்டிருக்கான், அவன் அம்மா கிட்ட, சண்டே சர்ச்சுக்கு ஓட்டு ஒரு அங்கிள் இன்னைக்கு வரலையா அப்படின்னு. That's the day I thought 18 hours of work, 1 crore and above salaries and so many cars and secretaries, but then my son called me uncle. There is something called work-life balance. This is very important. Yeah, நானும் வேலை செய்யணுன்றதுக்காக நான் இருக்கல, நான் இருக்கணுன்றதுக்காக வேலை செய்கிறோம். There is a balance and that is called settlement. And now she is taking VRS.
53 வயசு, she can work for 7 more years. I said, yeah, இப்போ VRS எடுக்கிற UN வேலை வந்து so important and people are waiting for this kind of opportunity. இப்போ ஏன் வேலை விடுற? And you know what's the reply? பரவாயில்ல, I am going for social work. I said, social work சம்பளம் இல்லாமல் எப்படி பண்ணுவேன்? You know what's the reply? She says, my pension is 73% of my original salary. If I have 10 lakhs, example, okay, 7 lakhs will be my pension monthly till my last day in my life. That is called settlement. My children education is free. That's called settlement. My medical entire lifetime is free because I have paid tax in my good time to the government. You understand the meaning of settlement? Okay, it's not that chumma I got a PR and I'm happy, all that. It's why people are going abroad is because reasons I'm saying once again, wide range of programs, practical, you should know which country to go and which country not to go, and placements and settlements. Okay, now I'm on the screen. Okay, now let me now, yeah, when I come far, then you people are going away from me. That's why I have to come there. Now, yeah, next slide. See, now, na iduvaraikkum cholli koduthavada summary. Let me see how many of you understood the class. One, my interest is very important. രണ്ട്, എല്ലാവർക്കും പോകണം. ദിസ് ഓൾ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്കിൽ ഷോർട്ടേജ്. யார் எந்த ஊருக்கு போகணும்னு വ്യവസ്ഥ இருக்கணும். கரெக்ட் தானே? அயர்லாந்து என்னென்ன ஊர் போட்டிருக்க பதில்? அயர்லாந்து, யூகே. அயர்லாண்டில் கிளியர்லி செட் யாரெல்லாம் போகலாம். யார் போகலாம் அயர்லாண்டுக்கு? விச் இஸ் ஃபேமஸ் தர்? ஃபார்மசூட்டிக்கல். கரெக்டா? ஹாஸ்பிட்டல் அவங்க கூப்பிடல. ஏன்? பிகாஸ் only 44 lakhs. ஜனங்கள் இல்லை, ஆட்கள் இல்லை, ஸோ நாட் ரிக்வயர்ட். ஓகே, ஸோ ஃபார்மசூட்டிக்கல் போகணும். நவ் யூ ஆர் லிசனிங் டு த கிளாஸ், யூ அண்டர்ஸ்டுட். நான் இதே கேள்வி நேற்று கேட்ட ஒரு காலேஜில், அயர்லாண்டு யாரெல்லாம் போகலாம்? நான், பாபு, மீரா, நாங்கள் 3 பேரும் போகலான்ட்டாங்க. ஓகே, தட் இஸ் நாட் த கொஸ்டின். கொஸ்டின் இஸ் ஃபார்மசூட்டிக்கல் போகலாம் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இப்போதைக்கு அயர்லாண்டு இல்லை, ஆட்கள் கம்மி. ஆனால் யூகே இஸ் சேயிங் ஹாஸ்பிட்டல் ஹாஸ்பிட்டல் ஹாஸ்பிட்டல், அண்ட் நியூசிலாந்து இஸ் சேயிங் பப்ளிக் ஹெல்த் பப்ளிக் ஹெல்த் பப்ளிக் ஹெல்த். Australia saying hospital and public health, and I program 2 year, 1 year varada, and every country is saying like this. You understood? Let's move. This is the clinical side. This is for pharmacy, in fact, and this is the industrial side. Okay, so clinical side, in the side matram paaka vendam. Nurses, you have nursing, you are teaching, your healthcare management, your public health, and you will be in supervisory levels on preventions and precautions. Okay, BPT and OPT, you have enough because pain management is across the world. You will not wait for a doctor suggestion and a doctor reference. No, you have direct patients coming to you. You can be in independent clinic and go into higher levels because the technology is very big. You must go and understand the technology of devices, technology of pain management. You must understand and come back to India also, no problem. Okay, and for pharmacy, if it is industry, Ireland, UK and Germany. Okay, if it is hospital, UK, New Zealand and Australia. There are some programs in Australia, for example, you do 2-year master program, 6 months internship, you have a license to practice. Can you believe? You know what is license to practice? You are a licensed, registered clinical pharmacist. Technicians can dispense the medicine, but only with your approval. You can actually call the doctor back and check the prescription if there is anything wrong. 7-8 lakhs per month. Okay, so there are so many registered practitioners and licensed practitioners, etc. So look at what you're exactly looking for. Can we move? Countries, I don't know to repeat now again. International types, you can see what is the role of me kind of person when you travel abroad. I have to get you an admission. I have to help you to your language clearance. ஒரு சில இடத்துல தேவைப்படுச்சுன்னா I have to help you. Now madam was saying இங்கிலீஷ் ஆரம்பிக்கலாமா சிலபஸ்ல? I said yes. வெளியே நீங்கள் IELTS படிக்க போனால் 15,000-20,000 கொடுக்கணும் நீங்கள். And I said madam 2-3,000 பண்ணி கொடுக்குறேன். She was surprised. 2-3,000 I said yes, enough, எங்களுக்கு அது போதும். Okay, so அந்த மாதிரி when you have language clearance, admission and scholarship, நிறைய பேருக்கு தெரியாது how to apply for a scholarship. அது வைஸ் சான்சலர் ஸ்காலர்ஷிப்பா, யூனிவர்சிட்டி ஸ்காலர்ஷிப்பா, இன்டர்நேஷனல், உங்களுக்கு தெரியாது. So we know how to get it. That's why I said I can get you a program for nursing at 2 lakhs maybe, or in Germany free, or in Ireland 30% discount. We know. So you should get that, and then your finance, your loan, your visa, your travel. அங்க போகும்போது accommodation இருக்கணும். அங்க போகும்போது உங்களுக்கு பார்ட் டைம் ஜாப் இருக்கணும். நீங்க படிக்க போகும்போது என்ன தெரியுமா, நான் 4 வருஷம் படிச்சுட்டு திருப்பி படிக்க சொல்றாரு இவரு. அப்படி நினைக்க வேண்டாம். You are going to the class and college only for 3 days in a week. 4 days and 3 days you can work. 80 hours you can officially legally work. Australia 100 hours you can officially work.
When you work 80 hours, you are earning on an average 13-14 euros per hour. When you convert to rupees, உங்களுக்கு 1 லட்சம் வருமானம் இருக்கு படிச்சுட்டு இருக்கும்போது. Okay, and you have to spend for your hostel, your stay, your food, etc. எல்லாம் கழிச்சு 50,000 60,000 வீட்டுக்கு அனுப்பக்கூடிய ஒரு 1000 பேர் லிஸ்ட் தரேன் நான் கோயம்புத்தூர்ல படிச்சுட்டு இருக்கும்போது. புரியுதுங்களா? ஸோ படிக்கிறதுக்காக போகிற மாதிரி நினைக்க வேண்டாம். ஐ எம் ஸ்டடியிங் அண்ட் ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஆல்சோ. ஈரோடு ஸ்டூடெண்ட் வீட்டு போய் சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு வேலை கிடைச்சிருச்சு நான் கிளம்புறேன்னு. வேலை இருக்குது, அப்பா வந்து சம்பளம் இருக்குது, அப்பா 40,000 மாதம் வீட்டுக்கு அனுப்புகிறேன். அதுக்கப்புறம் அப்பா கிட்ட போய் அப்பா அது கூட கொஞ்சம் படிக்கிறேன், உங்களுக்கு அது பிரச்சனை இல்லை. அப்போ சொன்ன இல்லை அது கூட படிச்சுக்கோ, நோ ப்ராப்ளம், பிகாஸ் பேங்க் இஸ் கிவிங் நான் collateral லோன். அப்படி யோசிக்கணும். எங்கே 15 லட்சம் இருக்குது அப்படின்னு இல்லை. then you will get stopped. Okay, now what all we can do, you can show some videos. Yeah, this video. Just see this video. There are good stories. You'll understand students eppadi mela varanga 8 lakham 10 lakham solliட்டு. Yeah. Hello, Hariram. How are you? All fine. And how we admission time we had a promise. Yeah. Stop பண்ணுங்க. These are good examples for you. One is Hariram from Vellalar College. The next person sitting is Mr. Dharani. He's a professor. He was a teacher in JKN in Erode. He already have a PhD. Now he is going to Ireland for study. ஏ தெரியுமா, வேலைக்குன்னு போகும்போது நான் 10 லட்சம் 20 லட்சம் கொடுத்து விசா வாங்கணும். எனக்கு அந்த ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் இல்லாதவனால அங்கே போகும்போது நினைச்ச மாதிரி வேலை கிடைக்குமான்னு தெரியல. இவர் என்ன பண்ணாரு தெரியுமா, மெடிக்கல் டிவைஸ் பற்றி இவருக்கு அவ்வளோ தெரியல. ஸோ படித்த ஃபார்மசி திரும்பி படிக்க வேண்டாம், நான் தான் PhD முடிச்சிருக்குமே. He took a program on medical devices. You know what is medical device? The stents that you are using, syringe or your ventilators or your angio wire, everything. Mostly imported will be seeing from Ireland because tax illa. He's saying, தமிழ்ல நல்ல ஒரு வசனம் சொன்னார் இன்டர்வியூல, டைம் இல்லாதனால ஃபுல்லாக காமிக்கல, நல்லா இருந்த சென்டென்ஸ். He's saying, இந்தியாவில் 1 லட்சம் பேர் கூட போட்டி போடுறதோட நான் அயர்லாண்டில் 100 பேர் கூட காம்பீட் பண்ணிக்கிறேன். அங்கே ஆட்கள் இல்லை, தேர் ஆர் a huge demand. இங்கே 1000 பேர் கூட போட்டி பண்ணுறதோட அங்கே நான் 100 பேரோட போட்டி பண்ணிக்கிறேன், அவ்வளோதான். And he's now about to complete the program. I know he'll be at 3-4 lakhs minimum to start and later on move to next levels. Okay, maybe you can show one more. Post landing, people are saying அங்கே போய் எங்கே தங்குறது, இடம் இருக்குமா, வீடு இருக்குமா, யூகேல இடம் இல்லாமல் சொல்கிறாங்களே. Yeah, now we can see this. யூகேல எங்கே தங்குறது, இடம் இல்லாமல் சொல்கிறாங்களே, all that. Now you see, his name is Adarsh. And he said 2-3 conditions. அவர் ஆக்சுவலி படிப்பு முடிச்சு 2 வருஷம் ஒர்க் பண்ணி நல்ல சம்பளம் இருந்தது, 70-80 lakhs. அதை விட்டு தான் ஊருக்கு போகிறாங்க. He said, சார் எனக்கு வந்து சிங்கிள் ரூம் கிடைக்கணும், என்னோட வீடு பாத்ரூம் எல்லாம் நான் கூட ஷேர் பண்ண விரும்பல, எனக்கு குக்கிங் got a kitchen and he make whatever he wants. அந்த ஹோல் பில்டிங் இருக்குல்ல, only students can stay, others cannot stay in that. It's for students. Only he. From the window you can see the classroom which is walkable. Total expenditure is less than 50 lakhs, 1.25 lakhs, which means 70,000 I'll be sending home every month. I know his parents. Hey, others எல்லா மாசம் பைசா அனுப்புறாங்க சார், thank you very much. படிச்சுட்டு இருக்காங்க. You understand? These are the examples you will see when people are having a commitment and when they travel. Okay, let's now move to the last part. Why Ireland? I told you. Next slide. Irelandக்கு வரதா இருந்தா, this is the reason. யாரு வரணும்? only pharmaceutical, because இத்தனை கம்பெனி நான் பிசிக்கலா போயிருக்கும். If I put name a company. Okay, next slide. Maybe you can see I'm standing in for Pfizer, I'm standing in for Johnson. நான் போற அன்னைக்கு I meet the HR heads and see how many vacancies. They say 403, 507. Then I speak to them, what kind of people you want? They said devices நிறைய ஆட்கள் வேணும், quality control வேணும், regulatory affairs வேணும். Then I go to UK hospital, they say nurses நிறைய வேணும். Germany is asking 30,000. Can you understand? 30,000 nurses. And they say my master program is free. நல்ல மார்க் இருக்கணும். சப்போஸ் மார்க் இல்லைன்னு வைங்களேன், you go to Albania and study in English medium, it's only 1 lakh fees. And they give you a placement in Germany. What else you want? Okay, so think, then you will see globally there are so many options. Yeah, next slides. Okay, these programs are for pharmacy. நான் 2-3 program மாத்திரம் சொல்லிடுறேன். Then I'll move to nursing. One or 2 programs I'll tell you. Then to BPT and OPT. Then we can close and you can ask questions. எங்கள் மேடம் சொன்னது வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்க போகிறாங்க சார், உங்களால் பதில் சொல்ல முடியுமா தான் நான் கேட்டு பயப்படுத்தி விட்டுருக்கேன். ஓகே, நான் வேண்டிட்டு தான் வந்திருக்கேன், நீங்கள் என்னென்ன கொஸ்டின் கேட்க போகிறீங்களோ. பட் அட்லீஸ்ட் ஐ வாண்ட் சம் 5-10 questions for sure.
5-10 questions, because then only the others who are listening also will have the benefit of understanding it. Okay. Now, one program. Enna program? First program? Pharmacy? Enna program? Pharmacy students padikka theriyuma? Quality. So this program is only for quality. Only quality can come. Okay, quality validation, BMP validation, quality and the mari. And the duration பாத்தீங்களா 1 year படிச்சிட்டு 6 months of internship. அதாவது நான் படிச்சிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் நான் தேட வேண்டாம். ஃபேமிலிக்கு வந்து ஹாஸ்பிடல் வந்து எப்படி காலேஜ் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறாங்களோ அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் 6 months placement the university is recommending and referring you. Okay, so 6 months with salary. So first வேலை எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, 1 year கோர்ஸ் முடிஞ்சிருச்சா 6 months I am studying at with salary recommended by my university. அதுக்கப்புறம் வெளியே வந்தா 2 or 3 years ஒர்க் பண்ணக்கூடிய விசா என் கையில் இருக்கு. See how comfortable it is. Okay, and this only on quality. Next slide you can see some program, technology program. இதோட பெனிஃபிட் என்ன தெரியுமா? இதுல எல்லாமே கவர் ஆகும். Can you give the syllabus? இதுல எல்லாமே கவர் ஆகும். You will see production, regulatory, technology, business and research. எல்லாமே கவர் ஆகணும் கொடுக்குறோம். So any job in pharmaceutical, any department I can apply and I can use all the keywords in my CV. கண்டிப்பா இன்டர்வியூ கால் வரும். அதனால இந்த ப்ரோக்ராம் போன வருஷம் லான்ச் வரும்போது உண்மையில சொல்ல போனா செப்டம்பர் சீட்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. ஜனவரி என்கிட்ட சீட்டு கிடையாது. நான் ஒன்றும் சீட் எடுக்கிறதுக்காக வரல. பட் when I take more class, I get cream and the cream of the cream students. That's why I'm not stopping my classes. Seats are over. ஸோ நீங்கள் என்ன செய்யணும்? அடுத்த வருஷம் படித்து அடுத்த வருஷம் செப்டம்பருக்கு போகிறதா இருந்தால் இப்போவே ஆரம்பிக்கணும். சும்மா பைசையில் கொடுக்க வேண்டாம். லாகின், தே வில் ஹெல்ப் யூ. லாகின் அண்ட் கெட் an offer letter. அடுத்த வருஷம் போக வேண்டாம் சொன்னாங்களா வீட்டில்? போக வேண்டாம், நோ ப்ராப்ளம், யூ ஹேவ் பெய்ட் த ஃபீஸ். ஆனால் ஜனவரியில் வந்துட்டு சார் செப்டம்பருக்கு அட்மிஷன் கேட்டால் கண்டிப்பாக இருக்காது நல்ல ப்ரோக்ராம்ஸ், ஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ், பிகாஸ் இட்ஸ் கவரிங் எவ்ரி திங் இன் ஃபார்மசூட்டிக்கல் அண்ட் இட்ஸ் வெரி அஃபோர்டபுள். SRMல நீங்கள் படிக்கிற காசு கூட வராது, ஆர் நம்ம ஊரில் ப்ரீமியம் காலேஜில் படிக்கிற காசு கூட வராது. You understand what I am saying? So this is how you choose a program, and there is something on digital. This is called pharmacovigilance. This is medical devices. Medical device and pharmacovigilance. Inge irukkudiya anyone can come. BPD, OPD, anyone can come. Okay, you are eligible if you are interested. That's the point I am making here. Not for the nurses. You have some other program, but Bachelor of Physiotherapy, Occupation Therapy and Pharmacy. All of you are eligible for devices or healthcare plus informatics, health informatics. Beautiful program in Ireland with short placement assistance. Okay, let's move. Biotherapeutics, regulatory. In every program, but there are some programs. Look at this program now. Drug discovery and pharmacology. Look at the combination. I can work in R&D of a hospital because R&D of a company because of drug discovery. I can also work in the pharmacology of a hospital because I have done that. Look at the combination. Or pharmaceutical and management, or formulations and operations management. Look at the combinations. Yeah, so choose the right one, then you can fly high. There are programs on quality, industrial, formulation, pharmacovigilance, neuro. Let's move. Some programs. Let's go. Next. This one is OSPAP. It's only for PharmD. This program, if you are interested in clinical, 1 year master program, and you'll become you'll start your career, and 2-3 years later you can take a license. You can go up to becoming a licensed practitioner. Okay, so there are clinical side programs. நீங்கள் OSPAP போகிறதா இருந்தால் PharmD M.Pharm முடிக்கணும், ஹாஸ்பிட்டல் முடிக்கணும், இண்டிவிஜுவல் 7 வாங்கணும், IELTS அதெல்லாம் கஷ்டம். This is a normal program. With normal IELTS score you can go and work for some time. Later on you can look for even licensing. You will become a licensed practitioner. Yeah. So hospital also we have some programs to help you. Let's move. Next country please. Public health, previous. Public health, previous. This is what I told you. Public health and healthcare management. Even you people can come. It's not only nursing. You'll be working in NGOs, you'll be working in government offices. It's for prevention and precaution, public health. It's a beautiful program. So public health will have promotions. That's why I told you an example from Ireland. She's now the supervisory level on strategy for preventions and precautions, not for treatments. Okay, so masters in public health is a beautiful area for you people can come. Canada is more about healthcare management and a little of biotechnology. Yeah, if you are interested. Public health and public health. Nurses, critical skill shortage in New Zealand. If you go for 1 year masters, you get 3 years visa.
And you can take your spouse also together. He or she also can work. Beautiful option in New Zealand for you. Or in UK, 1 year masters. Definitely, or nurse UK lende vela solla matom. Nurse kedakkiradilla avanga sollirukom. Okay, 1 year program, and there are some residency programs where you can take a spouse also. Okay, there are beautiful programs, just 1 year investments. Now Australia, I told you these programs only for pharmacy students. 2 year program, then 6 months of internship, you get the license to practice. Okay, next pharmacy, but you all have many programs. BPD, OPD have many programs, absolutely free of cost. When I say free, ninga purse edukka vendam, free. And it's a huge government university, huge rank of 210, 220 world rank, Hamburg University and Chemnitz and all that. Okay, so your education is free and the program is in English, but anga irukkrona German venum. Okay, so you have to be very careful. Industry you can manage, but if it is a hospital program, German fluent arukonam. So you should practice and then go. Let's go to that other program. Just see one of the options for this other departments and then we can close it. Okay, students, now let it come. Actually, the college rule says feedbacks ellam vaanga vendam, database ellam poga vendam, nare calls ellam varum, all that. Our intention was not that. I don't want a database also. Why should I call you? If you want, you call us. Okay, we'll give our numbers. But what I told your madam and principal is, I'll give the feedback formats to you. Don't give it back to us. Give it to your teachers. Because they should understand what are you looking for. For example, if 20 students are saying, sir, engalku oru CV making class venum. Formats irukilla. So engalku oru CV making class venum. Or engalku vanda oru interview class venum. Engalku oru English class venum. Illa public health பத்தி ஒரு டீப் ஒரு செஷன் வேணும். இல்ல எங்களுக்கு ஒரு 20 ஒரு 10 நாளைக்கு வந்து ரொம்ப செலவு கம்மியா யூரோப்ல எங்கேயோ போயிட்டு ஹாஸ்பிடல் பிராக்டிஸ் பண்ணி திருப்பி வர முடியுமா? எங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் ஃபாரின்ல பண்ண முடியுமா? ஒரு ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபசர் கூட ஆன்லைன்ல ஒரு ப்ரோக்ராம் எங்களுக்கு சர்டிஃபிகேஷனோட பண்ண முடியுமா? ஃப்ரீயா. இதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியணும்னா then you should write what you want. Okay, so the feedbacks நான் எடுத்துட்டு போகல, the feedbacks I am giving to your teachers. Let them put in Excel sheet and see how many are asking for what. Okay, then they will decide what should be level 2 and level 3. Clear? So உங்களுக்கு வேணுங்க எழுதிக்கங்க. I want to know more about this program. Your teacher, principal will see and they will tell us இதெல்லாம் வேணும் சொல்லிட்டு. Is that very clear? Okay, do we have a slide? Okay, you can also see some of the programs for MLT students inga varilla, but I think they are seeing it online. So online students, you can see there are many technology related core, but I am inviting you all here, which is medical devices and digital transformation and pharmacy technology. This is the area where job is far better. Okay, and other madri next department, you can also see. Go to the next department. Biomedical. Let's இப்போ கூட வந்துட்டு இருக்குல்ல கோவிஷீல்டோட ரிசல்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ கூட என்ன சைடு எஃபெக்ட்ஸ்? ஹெல்த் டேட்டா இஸ் a very big area. Yeah, health informatics, any one of you, nurses, BPD, OPD and pharmacy, health informatics, bioinformatics, or simple as சொன்ன போனா health care plus some informatics. நீங்க சாஃப்ட்வேர்லாம் படிக்க வேண்டாம். You should know how to use the machines. You should know how to use the applications. It's a huge area. Your life will change to a different level. You will one day say, basically I was a nurse, but today I'm a head of an institution. Because you have nursing plus some informatics. Okay, enough investments going in pain management. If you understand computer, then you will say, my sample database is 50,000 data, but I know how to conduct a study. Okay, then you go to different level. And here, your pharmacovigilance and your quality assurance, your drug discovery, every department is saying, do you know computer science? A little. So that the data can be managed better. Okay, with this I end. Any questions if you have, you can ask us. And we are giving a feedback format. Don't worry, it's going to your teachers. I'm not taking it. But genuinely ask and say, sir, this is what I want. Genuinely say, sir, this is what I want. I want to help in this area. It can be finance, it can be loan, it can be English, it can be abroad, it can be within India. Write it so that your teachers can consolidate and they can tell, okay, இதுதான் எங்க students கேக்குறாங்க, அடுத்த ப்ரோக்ராம் எப்படி பண்ணலாம். And if there are 20 students or more asking for a foreign trip, we will arrange. Or we'll make that people to come here.
provided you will sit in a room with a lot of discipline and attitude. I liked it now. The problem was only in the first 1 or 2 minutes. Yeah. So maintain this in your life because this is more important in healthcare. All the very best and have a great career ahead. Please write the feedback formats. If you have any questions, you can ask right now. Yeah. Thank you so much. Priya, maybe you can tell them about our office and other services. Yeah, students, thank you, sir. So, as sir already explained, I'll just add few more points about what is EasyLink, all about. So, EasyLink got around 10 to 15 years of experience. And apart from that, we have branches all over Kerala, Tamil Nadu, Europe and Dubai as well. See, so after the session, see, whenever we talk to candidate, the frequent asked questions, or 3 questions irukku. So students ki eppo inquiry, adhaadu class class mudichone, it will be like, they'll be get very motivated. So adu varaikkum they didn't know what to do. After completing the particular degree, they didn't even know what to do. So after that, இப்போ ஒரு class முடிஞ்சது அப்படினா, of course they'll get motivated and they'll come out with the questions like, ma'am, இத்தனால் I didn't decide anything. See, after completing what I'm going to do, whether I'm going for higher studies or job, I didn't decide yet. But sir motivate பண்ணனதுல, even I would like to go because it is both combined, where you are going to study as well as going to do job. As sir already explained, see, if you are planning to get ஒரு நல்ல package போணும் அப்படின்ற intention இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு, this is a good opportunity where you are just going to study there. Of course, Friday, Saturday, Sunday is a holiday there where you will be working. So you will be getting around 1.25 and the madri உங்களுக்கு part time la you can earn, parallelly you can study. So like this you will be completing your PG program within that 1 year. And the students will be asking, but sir already on the point mentioned பண்ணிருந்தாங்க, it will be like, sir, even I would like to go because I want some higher package, but I don't have English. So that is the main criteria. Ma'am, எனக்கு English பேச வராது, I'm not so keen, but I would like to go. So for your information, of course we have countries without doing IELTS. Of course you are eligible to go abroad for studies and work there as well. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அயர்லாண்ட் கைண்ட் ஆஃப் கண்ட்ரி ஒரு சின்ன டெஸ்ட் இருக்குது. இட் இஸ் லைக் ஒரு சர்வே மாதிரியான கொஷின்ஸ் தான் இருக்கும். யூ ஹேவ் டு ஜஸ்ட் கிளிக் கிளிக் கிளிக், யூ கேன் கோ எண்ட் ஆஃப் த சர்வே, இட் வில் ஷோ யூ த ரிசல்ட், லைக் ஸ்கோர் காமிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன டெஸ்ட், ஜஸ்ட் உங்களுக்கு மேனேஜ் பண்ண போதும்னு தெரிஞ்சால் போதும். இங்கிலீஷ் இஸ் தட் இஸ் மோர் தென் எனஃப் டு கெட் அட்மிஷன்ஸ் தே. And apart from that, of course, that point also covered, which means, sir, already now ஒரு course பண்றேன் where I have spent this much of amount. Again, I cannot go and spend this much of amount for go, higher studies அப்படின்ற ஒரு concept இருக்கு. But for your information, we are very strong in, having a very good tie-up with 10 to 15 banks with us, where, as sir said, we have non-collateral people like HDFC, Credella, அந்த மாதிரியான, without any collateral, we can of course arrange you a loan. Okay, and the education loan oda innoru benefit enna, after 2 years only you are supposed to pay the EMI. So that has also been taken care. So the next thing is, of course, when it comes to girls, security, safety paapanga kandipa. So அந்த மாதிரி இதுக்காக தான் இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி we have opened office in Ireland as well, where after you reaching there, even Europe ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால எங்களோட volunteers are there and we have our office there where we can take care of you. EasyLink will give you end-to-end service where it will be like நீங்கள் அங்கே ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களை pick you from the airport and arranging your accommodation, everything the EasyLink will
take care, of course. Even நிறைய colleges போகும்போது local placements, which means if you don't want to go abroad, of course they will be asking, ma'am, எனக்கு இங்க இந்தியால ஏதாவது job வாங்கி தர முடியுமா? Of course we have a tie up. If you can send us a resume, we can help you out in that as well. Apart from that, see, whenever a student comes, they'll be like, இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் you will of course discuss with your family. ஸோ அம்மா அப்பாட்ட கேட்கும்போது ஈவன் அவங்களுக்கும் நிறைய டவுட்ஸ் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு க்ரைட்டீரியாவுக்கு வி ஆர் ஜஸ்ட் அரேஞ்சிங் ஏ Q&A செஷன். ஓகே, அது வந்து எப்படின்னா, இப்போ சோனி சார் கூட நெக்ஸ்ட் லெவலில் யுவர் பேரண்ட்ஸ் கேன் ஆல்சோ அன்மியூட் அண்ட் ஆஸ்க் கொஷின்ஸ். அது வந்து ஒரு 7:30 8:30 எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் வீட்டுக்கு போய் செட்டில் ஆனதுக்கு அப்புறம் வித் பேரண்ட்ஸ் யூ கேன் அட்டென்ட். ஸோ அந்த லிங்க் வந்து இன்ட்ரெஸ்டட் கேன் கால் அஸ் அண்ட் கெட் ஃப்ரம் அஸ் ஆக்சுவலி. ஏன்னா இது வந்து நம்ம நம்பர்ஸ் வந்து டீச்சர்ஸ் கிட்ட போகும். பட் இன்ட்ரெஸ்டட் இருக்கிறவங்க கூப்பிட்டு லிங்க்கை கேட்டுட்டு உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணலாம். So that is the second stage. And in case if you are interested, when to apply? That is one more important question. See, people are thinking like, எனக்கு இன்னும் 6 மாசம் இருக்கு, 10 மாசம் இருக்கு, அதுக்கு அப்புறம் அப்ளை பண்ணலாம். It is not like that. When it comes to going for studies in abroad, of course we need at least 3 to 6 months of period where of course you have to apply now itself. ஒண்ணு வேண்டாம், just apply, keep it, get the offer letter. If you want to go, you can go, otherwise you can leave it. So you can just have a try. ஏன்னா உங்களுக்கு இம்மிடியட் எண்ட் ஆஃப் த இதில் போய் கேட்டிங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் பிகாஸ் ஆல் செப்டம்பர் இன்டேக் இஸ் டன், ஜான் இஸ் டன். இனி செப்டம்பர் 2025 இன்டேக்கோட தான் இப்போ அட்மிஷன்ஸ் போயிட்டுருக்கு. வி நீட் அட்லீஸ்ட் 3 to 6 months டு ப்ரிப்பேர் யூ ஃபார் த வீசா அண்ட் ஃபார் த இன்டர்வியூ. எவ்ரி திங், காலேஜ் இன்டர்வியூ வில் பி தேர். ஸோ வில் பி ப்ரிப்பேரிங் தட் அண்ட் வி ஹேவ் அவர் ஆஃபீஸ் லொக்கேட்டட் இன் லக்ஷ்மி மில் சிக்னல். ஐ ஹோப் யூ ஆல் நோ லுலு மால், ரைட்? ஸோ லுலு மால்க்கு ஆப்போசிட்டில் ஸ்ரீராம் டவர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அதில் 4th ஃப்ளோரில் இருக்குது. ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் நோட் டவுன் ஆர் நம்பர். ஈஸி லிங்க் இஸ் இது வெப்சைட்டில் இருக்குது எல்லா டீட்டெயில்ஸும். ஸோ இஃப் யூ ஆர் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டட் கேன் அப்ரோச் அஸ். ஃபைன், யா, தேங்க்யூ. 1 or 2 students from each department, if you ask a question, you get the right answer. It is beneficial to everyone. If you don't have any questions, no problem, you can put it in your sheet and then finish. Any question from pharmacy students? Pharmacy, any questions? Any questions from batch BPT and OPT, your physiotherapy? Any questions from nursings? Please let us know. Any questions? Any questions? Any questions? Any questions? Students, so thank you so much. We are leaving now and you can give the feedback formats, collect and give it back to the teachers. If you are stuck, ஒரு நிமிஷம் இந்த குரூப்பாக உட்காந்து இருக்கக்கூடிய அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து நீங்கள் காலேஜில் வெளியே வரும்போது இருக்காது. பிகாஸ் ஃப்ரம் த இன்ட்ரி பாயிண்ட் யூ வில் பி கமிங் அலோன், வில் மீட் அகெயின். ஓகே, அப்போ சொல்லணும், அபிராமி காலேஜில் வரோம், அன்றைக்கி நான் இருந்தோம், ஐ ரிமெம்பர் யூ அண்ட் கேன் யூ ஹெல்ப் அஸ், அப்படி சொல்லக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கணும். அண்ட் கம் அண்ட் டாக் டு அஸ் anything. You may be thinking the problem, how can I go and tell him? But don't worry, if I don't have a solution, I know how to connect to someone else who can give a solution. Okay, whether it can be finance and loan and further studies, whatever. So have a great career ahead and we will meet again. In case if you have any doubts, join the Q&A program and ask all your doubts. Yeah, we wish you a great career ahead. All the best. Bye bye. Students, see, after the session, those who want to leave, you can leave. But those who want to ask questions, sir will be here for 5 to 10 minutes. So you can directly come and ask any questions with sir directly. Thank you, sir, for your valuable speech where we gain knowledge Students, about career guideline. 1 minute. See, kindly submit the forms and you can just with approval of sir, you can go out.
I request Dr. Srinivasan sir to deliver a vote of thanks. So actually, listen. So இது ஒரு நல்ல சான்ஸ். சரி ரொம்ப டைம் ஆச்சு நினைக்காதீங்க. ஓகே ரெண்டு விஷயம். மோஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஹியர் ஆர் கம்மிங் ஃப்ரம் வெரி புவர் பேக்ரவுண்ட் இல்லையா, ஒரு மிடில் கிளாஸ்லேருந்து தான் வந்திருக்கீங்க. am I correct? மோஸ்ட் ஆஃப் 90% ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மிடில் கிளாஸில் தான் வந்திருப்பீங்க இல்லையா. ஸோ கொஞ்சம் கஷ்டப்படுற மிடில் கிளாஸில் தான் வந்திருக்கீங்க. த செகண்ட் திங் இஸ் nowadays lot of colleges are there. பேராமெடிக்கலுக்கு ஏகப்பட்ட காலேஜஸ் இருக்குது. ஃபார் நர்சிங் வி ஹாவ் more than 500 colleges. physiotherapy 100+, pharmacy 100+. ஸோ இப்போ இவ்வளோ thousands of students are coming, ஓகே எவ்ரி இயர். ஓகே இது வந்து நம்பர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ நீங்கள்லாம் வந்து விரும்பினாலும் விரும்பலைனாலும் ஃப்யூச்சரில் ஃபாரினுக்கு போய் தான் ஆகணுங்கிற மாதிரி சூழல் தான் வருது. வேணால் இங்கே இருக்கக்கூடிய நீட்ஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் சஃபிஷியன்ட், சேச்சுரேட், ஓகேவா. ஸோ இதுக்கு மேலே போகிறது வந்து நீங்கள் ஃபாரின் போய் தான் ஆகணுங்கிற சூழ்நிலை தான் இருக்குது. அதனால் வந்து இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணிக்கிங்க. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் மை ப்ரிவிலேஜ் டு ப்ரொபோஸ் vote of thanks. Okay, so and acknowledge the contribution of those who worked really hard to make this guest lecture program a grand success. First and foremost, I would like to thanks to our honorable chairman sir, Dr. P. Perisami. So then Dr. Kuntavi Devi madam and our managing directors Dr. Sindhu Kumar sir, Uma Devi madam and Balamurugan sir and Susrita madam, okay, for giving permission and supported in all possible manner to organize this guest lecture. So their continuous support and valuable guidance made us stand before you today. So கொஞ்சம் நேரம் வந்து ஒரு 2 minutes வந்து சைலண்டாக இருந்தீங்கன்னா பரவாயில்ல. So I thank most valued honorable chief guest Mr. SONY AKKARA sir. So international certified career coach, executive director, Eazy Link Academy. So I thank most valuable honorable chief guest SONY AKKARA sir. So international certified career coach, executive director, so Eazy Link Academy, Thrissur, for his wonderful speech and motivated the students' participation through interactive session. So and once again thank you very much for sparing your quality time with us. Thank you sir. So I thank to Dr. Jayabharati madam, so academic dean, who invited our chief guest and provided valuable guidance and continuous support for this event. So I thank to beloved pharmacy principal Dr. Jeevanandam sir and the nursing principal Renuka madam, allied health science principal Manimekala madam, occupational therapy principal Naresh sir and the physiotherapy principal Gugan sir. So for their constant effort and lovable guidance and continuous support for organizing this program by sending their students. So I am very thankful to our all faculty, colleagues and non-teaching staff members. So I feel proud and thank each and everyone who supported directly or indirectly for making this event successful one. So thank you all. I request the gathering to rise up for the national anthem. जनगणमन अधिनायक जय गे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्चल जलति तरंगा दव शुभ नामे जाहे दव शुभ आशीष मागे कागे गव जय गादा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विदादा जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।